le malo, o le malo e mamalu, o le malo e file mu. Iyo. Ba wale o le whainga malo, ma le malo e matua file mua. E le eise vevesi. E le eise pisa o. E le eini whaasausili. E le eini whetuia inga. E le eini whewaiwaya inga. Na o le malo o le atu. Ia, ile dei e fiafi, u te fiafia e whaatalofa, u te fiafia e whaatulima, u te fiafia foi. E whaafei loai. O whaatalofa mofo lo whantu le pa ia maa walunga Samoa. Iona tūlanga whaalupe lupeina. So o lava se tafo le nei ke lope. Me se foi o le tautua mara o nanga lau Blue Wave TV. Ia ua le tāanga tasi se lau whanua po se vai whanua o se atunu foi. Ai ono o le ua tātou wō i lunga o peau ma ngālu ngalu o le ea. E taua lantu e upenga o fiso o te inga whanei o na pō. Ia o le mea lea a te whaatalofa, tate whaatalofa i le larolangi a toa. Samoa, ia malana sa ili ngā malo, ia malana whita alololo inga, ia wafo i manuia o le atunu, manuia o ainga, manuia o e kalisia. Whaatalofa, ofo lofa, ma ufa malo atu. Malo whai o le whaiva. Malo le tauatai. Malo fo i le ono sai diute, e le whai ngofia o ngā ruenga. Ia meisi o palo e whai so o le aso ma le aso. Mo mori le wha malo ma le wha. Tai o le tau au auna le nei a siata. Ia wa se e mai pe au ma ngalu o le ea. Ia wa fo i le tautuaina o le tautua upu. Ma le tua fo i tautua lo tātou watunu. E iei le tautua tua vai tua lima o le tautua me tavela. Ia o le tautua futoto ma le tautua upu. E fo i la le nei tautua e whai pea mo o i aso te tasi. Lima aso le vai aso mai lava i le aso ngafua se e pa ia le aso whareile. Se i vanga na ai wa iei ni a tātou whaapitoa o aso to nai. Ea ona iei le ona inisio tātou porokalame. Ea ai ua fia le loto. Iyo e. Ma vai atu le nei iafi o lo whaanga solo le live, le road show. Tau sila tu. Ea o le sui tau vālea ma le tabali i o le whailaunga. Le sa ma whaatala no atu le aso whareile na te nei. Le tau te vava ai sila tu sa o ai rava le e kolosi ai le tātou mai moanga le divanga o le fiafi. Ia le fionga, ia po le whitalinga, ia le uruenga, ia tele ai Christian au sange. O le sui tau vā mō le tu malo o whale la tai masama tau. Ia o le whale o le itu malo wa tele fo i la walunga i tustusinga ma ele ngata o pega ta whailangi o nusi pepa o whare whaasalalau. Ia ona fo i oni whaato whala inga o tulo fo i le whale fito la inga taua ana ma le lato tama. Ia i le lato fo i tapu ma le whaasasa tūlanga o pulenga ma malu o le tō whare i ma whaipule. Ia le sa mori atu le teitai o le vaenga whaupwhai le sapu. Ia ai wa vea ma ta upula wa lunga. Wa langa ai ma fiti ai fina ngalo ma manatu. Wa o ai fo i na whaafesili le o lo o vea ma ta tausi o le atunu fionga le sa whaapito. Fia me na umi ma ta afa. Ia wa sa ili ai se maninonga. Pe wa sa ili to manga i ngā ile fionga ile komisina o whainga balota. Ia na fua yona ma ile tali fo ilea. Lea la o tausi la miomai. O le matua i whaitau fia se lau o tangata. Lea e mawhaiona lātou mōli mawina. E se voi la le sangi a samatau lātou mawhale lātai. Pe a fo e na whai atu. E se a tala o le pō, e se tala o le ao. E se foi tala o ananafi, e se tala o le aso. Ai e oso lava lei o le whau ilo na taimi. E oso fia fo i moe ngā luanga. E le ia fo i se tō wha ma se whautanga e tātā mau. E ia nga whaiakur kala asia teisi o tātou purkalame. Se o le soifu wangare nei tātou tele o toe whiola i teimi o me taima peresia. Iyo e. Teimi o pāperongia ma tūlanga whapena. A o ina sa mala la tō la fono o le papa maare mea. Ai whaafetai i a Samoa. Maona whaavai papa. Ai maisi o pūlenga matai. Ia po whea e whai mai e lololo.
malolofi iai le ai e sua mangaloa i le tō whawhi talai ma le tō whawhi tutunai ia e mese fo o le utanga ia le ala lea leiona o ta fiafia deita ia ai o se tau sila mai mo le nama le tanga i le na iai ia i le tūlanga o le tūmalo o samatau mwhala daile ua o iai le tātou roadshow ina o mai aia ana numero 4 ia le ala ua o tuai ia ia samatau mwhala la taitui lola umolofa ta amilo pe ia le whanga mwhala ase la mwhatoe ta amilo tuai ia pore metoe whaasanga anga i o anga i o le anoa maa te i tātou turi mataipea ia a o le tātou roadshow lava ia e le suia le ano fale o mata upu e le suia lava ia ai e tupu ai le fatuatua i le taurongolongo fatalo fale ai feo i o le tala le vanga o le fiafi malo le talo malo le tau atai ia me se fo o le toi tau amataina o le porokalame le fo i vaiaso to i tua polima mai atu ia le weekend sa feanga iei fo le gatai lea o le tūlanga whaafetaia i le vanga whaafai al whaatuatua i le tua Samoa utasi. Ona o lo tau seusi le sila talo whae lau alunga i le nei afi i lau porokalame. Ia whaamaisenga i na yalo mawhanau ua mau le soifua ono le dengue fever. O le sa whaalongolo noa tu le taia ona le laina ua matou sheina le saunoanga a le taitai o le whaatuatua i le tua Samoa utasi sunga lau le mali toa. Fatasi ai ma le sunga i le li professor, doctor, ai ono ele ke Roma, ia rangata fo ilea o le sui mamalu, honorable Toi Sulusulu, sorry lea i honorable Toi Lupe, one semo, i le latou feilo inga, whaasalalonga ma le media rangata i leo le fionga fonga fitalai tausi o le malo, ia i tūlanga, onga ma le whaanoanoanga ua toe a whea i fo i tātou. Ono au whaama ine ile ni whaama i fou. Mi sela ile se whaama i fou, ai ua whai a venga mi sela. Dengue fever ile o se whaama i fou. O le namu, tūlanga leo le ua le namu, ma fever ai ma fia le whanau. Ia ai o le whaanoanoanga ua mawere so i fua. Ia o nei vaenga la i watu ai whaama i senga i rungo le tātou proklame. Ia o le fo ia te au le contact number a si tasi o rungali i le peto o lua si ala whanau mau soifua. Na wha o me stasi o sui o le tātou porokalame. Le mawala se taimi o te fiso ta e tuai ia se i tau whitutu na imuni au ona o nei fo i taimi e le whai ngofie e o tāfo i le liu ai popoe ia se i tau tainga malie lea si ainga lea si o rungali isia. O le wea te au le contact details mo se fiso ta inga na mai stasi fo yo suyo le tātou porokalame o se tau ainga fo. Ia ai ona o se tātou porokalame ele pe o mea fo i e ngus pepa ia mai si vanga e whai mei malako paso malako kālonga o lai whaangongo kangaka. Ia ai si tau whetuto na ilawa pea i se taimi vanga le lei. Ia toa fi maari e mama wai se fina ngalo i la ua me se fo nisi. Ia whai esi le tātou talanoanga. Ia a tonu e tua tōna talanoanga me fiso ta inga o na moina inisi o fiso soninga. Ia tau wala tufo ona o tūlanga pangatia ma le whaanoanoanga ua a whea ai ona o le nei whaamai. Ai o te whia player tua le vaenga lea a se i mua au weli tātou porokalame. Pe a whapea sa misi a outou. Na ona outou e vatua lava le saunoanga le sunga le lifo mai. O le mena e mana iele au vaale ka penga o le fast. O la ua i te tonu ma to mai whaapitoa. E mana iala le toutou e whaafonga le lei mai lava. A wa e mo ia o le tenki fiva e sa o le upu o leva na a fiva o pona ivi po le alava le sa moinga ki kaungu. Ai e tā ua lo to e whaafonga manino. A au ili e to sunga le fomai o isa avea ma o ia fo isa avea ma CEO o le tātou soi fomaro lo ina i Samoa. Ia mea e mafua i o ngā afia. Ia mani vaenga i ono puipuia mai i tātou. Ona to e fo i mai la ia leo le tātou proklame. Ia a foi mai ona o whawhelo i la ia lea. Ia o le uso i lungo le tātou program tiro fuko lewa no tō misia. Lewa fui no tō fesili. Ia o whea ea li godfather. Ia o isi fo ua o whai whaasara launga le kukongia. Ia
Ai o le sa tu le vanua se ia ru kanga kai e rua masinga nga mako away. Ia wat ele tau mate wa matua tupu le vau mo miele to e vele o le fatoanga o Godfather mtula na leina mo miele lava ia so fo tu na yatu. A fo imela fa filo isunga Godfather. Ai avatu le lapta inga lea. Ma le toe fa manatu. E taua mo tatou i Samoa. Ai mai se la o ele la saunga malanga i Samoa. Le saunga malanga le whenga palota saunga malanga. E taua foi lo fa fonga le lei. I le saunoanga le ale sunga le lifo mai. A o le sui fa audioli o le fatu tuele to Samoa utasi. Usi mero fa fonga. O le fa mai nei le malo tatou nuu. E mafua mai ona wa ua se namu tangata lea iai le vai rasi. O le dengue fever. Aru le toi nis tangata. Nono winga, e mawhai na ua le namu le tasi lea wa iei la le vai rasi lea. A whai ko se fulu tangata e moe tono fale tasi. E mawhai na pasi uma lawa tangata ne pa a whai e ua le namu lea tangata uma nei. Nono winga, e mawhai na pisi vave le wha ama i tono la ainga pa a whai e ua le namu seisi o lo iei le vai rasi. Ai fa spread out wistanga ko le ainga ia fa pena fo malnu o le mela le tau tamfai ai ia tape ia nam tape namu tape mela breed ai po tu fu ai ia nam ia o mena taulanga fa mamata tu si o manga wa tele la tingi fango tingi apa tingi popo lai tu ta tu fale o nai tu fu ai na malisla me o le la aula le fala le o mautino nei o nai le pai tong vai le lau fia vatunga lau se e si tu malo ia la au le ma tau fo ilang tam fai umata tu malo e ave ese la au le ona lai le pai tong vil vai le lai o lai tong nam me mo mola na fa tama ia me o lo tu fuai nam ia melo no lua e a foi o le fanga atu le wa matale ngalwenga New York ma le soi fo malo loina e fanga ia nam ai le lava e le lava vai la au le lava wa la fanga fale a onga ia ai le mfaino aku mai ainga te tasi o le mea la ta ua lava la o tato community action le e tama whainga ta ofi le breeding po tu fuo nam ma isi la mea tama whailo la na ta ofi le aua le paite le namu le tangata o tele au namu ngei pe e paite fo ile le ta au ma le awaliu le ta au ma le fiafi ai mwhainga uso steini ringa la tau nga faini ofu fo ile le e kam fainga au wainga i u o le nam ai o le la wa ku fa fo ia fanga namu nei e ma fainga fanga ai ia u vai e fo nei au wainga nei u o e se nam ia malisi mea o le wa ye ta to mosquito nexia ta namu no winga la mo ile ainga tu tonu ta namu o wainga i u e namu ia ile ainga ia prevention la na fo ile ia malesi la me a faila e mawal tamai titi i le fever wa vai a twaltina o tina umala wa wala ko rola wa te me mai ai tamai titi te vai ko wale sa o tamai titi ile ngata le fever wale fia ai fa swati ia te vai ko wale nga yo tamai titi lo me tamai titi nga tanga ave vave fa le mai a wale fein for mani vai la au tua ave sa o fa le mai e vai e for mai ma fu mai e na po la me tau na fai e fonge fo al fa fi tau le tamatiti le a fa ye ni si vai la au la ma na la inga fa in ye mo la wesi me fa pena e fa tong el fa mai fa in wel la wesi na a taunga ave mo e va ai el fo ma al tele la tong fitingal me le o le afo le vai rasi le pe a fo isi vai rasi pe ele fu lu me fa pena o le panadol e inu panadol ia ma lo rest me fa pena e fai ya malosi o tele ai malosi ai to la iti ai ma kwa maiti ngaina ma fai ya na mali liu pela o tato fa na wi to lima le o mali liu mela le o fionga fa tai lava mo na ia no tato communicate sa o lava tato a fio anga tato tu malom tato nu tato ainga fa mol mole e tato wone fa mama uma lava tua fale tala fale ia ma fatoanga fo iwa fatoanga fo ngai tele fo le lepo le vai na e ka ma fai fa da ti tiel na mo tono tato no ia ma fa lo lava alova tai ia o le nasa moa wa molia tu le au mo o te o le nei tai au mo fa silanga ia o se vai ka le na o le
press conference ana le la le tai au le sunga lau le mali toa malona au va a o se vaenga fa au fai mo fo ile o la to o mai luma la to te tau mori me se me alo fam fai lo mai lo la to longo sua me se fo yo la to fa linga alo ia e tu sai o le fita i tunga ufianga i marutato no o lea ya afiro ya tu sunga le ataua welcome back o manatu a dolo va yaso wala vale na tafau ma tauna ko e call back le tatua au va ya ai fai se tala wa mai le yaso me se fo si au malo longa le lava yaso fa kai o ko fero fo yaso mai mo fo le ko yo kupu mo ngai a fa kai o le ka ko fero ngai mi sia bele matua over maremisi over maremisi wo nau la vai tauna e fa pu uru malo longa te do fo version 10 ya ai wo mana tu fo ya ona na e fai mailo o lau vau matua tutupu so ka uma ku kusale mare umio le ya ai se foi esa fa metalanga ya mai la va ya so ai mai se foi o to foi ya me ko foi mengu se pe mai era ka como foi americano ko foi me foi ka mia ka foi ka mi mo ka mia la pe wala o ka ko lu so e se tu nango ko inga kai mi o yang ka do fiku po ko fi mo ni kai ya ele o sik mari wa ka ko foi americano me foi ngasa ya me foi ngasa fa fi ka le ka ko kai ya o ele fi ka o kai americano ka ko mai ya fiku vai aso os kai mi o se ki foi le wa que kingo ia matua la vone tu inga fa inga malanga ai ni me se tele e te misi ai America e finga menga o se kasi mai mo ke roi ele umar pokara melenga ngo yo meka ke misi que me chega com fans. Ei. Eu baga kawa que o kako fans e América vai. Por lá. Esse mafang o kako felo inga so se meka que pe o levan kako masa. Faila utala o isi tangata e mafana le fusi mai le fan fato ata to felo. I fusi ai si o ka ai ngol. O me siringa e que agua ka ke ra ku pe lava o levan ka ko masangi ma fe ora fa kasi marako e pe o ka sa o kamisia e lenga kai e li ya pa penga fonga e ka kai mo ki nga e pe o ba ka wa e ke awi mai de kele o me manga e America e fa ka wa la ba ya wi e ka ko fans ola sa u tau mai tau e tatou fans walanga lela wa lua suatu sa so se tai before walanga o loia ia o te lao se tofi e join mai songa li loia ai e lo tango e tu foi le fa grupo o tangata o le sa summary o ai le tu ai ngai tu pa le lifa le tele o fans le tatu tu te so le ko kusa le leia so Are you sure? Ele vai. Ele vai ngai fasi dia le si kupa. O ka ko e ku vole le up to 40 ya 40 le 60 ya 60 plus kusa le ya la ko. Are you sure? Ya, ole na ole o te foi ese foi de mafana ole o te tau mafau se te mi foi le pia ka unga lu se ta asia singa nge ya ka ko sila ka ko fans si ta tiro pe ku kusale sangi mai ma America ana me wa pe ka usa o la nga foi ku e te tau na tau test foi le a te no e wa ka ko America wa ba ko pe ku sai ka ko sila ma America ei Skai pupu ale wa so ye mo ya ho ka ke fela mai ka ko fela ya ka mira lenga foi mai esa o wono I Newman ya I Mankau o I Silver Park no menga korusa o asese ka mira ka come pero o ke ya mo le nga o sa mo ka ko America ke au felo mai e le fa pela ka fa ko se sikura ho e pe foi pe o kilo ka a fa pe le sang me America ka ko e sa me le sang e ka ko ra pangu
ka ko mo ka ko ku ele se nga foi le fa be a mete o mai funtu le ai au le nga yo mai ka ku karkala ngoa na fa ila utala mali e ale ata ona na fi ma so ato me to do ile fa mai ile le clinic ma o su le tai o matele I tu lo matele I o sauni o vai tu le ma pepe ile ile ki le o salvation wa ma ro le ave le vai le fo mai da ore kuai aranga le lua doctor sai ai o la foi la se ele tu mo fa mai fa fo o ming ma wai la leva no te fa tu le la ke fa sa o la u sa no sorry ko ki sa mo o mana je tonu le ma tonu fo fo ia ke di lo I la tu tel tonu nga fa por ki a o mo leva no ma tu fa so ai ma se tasi o malu le malo sunga le leo o sa mo ai leo la lo to ko sunga ya e te ruanga lo so fa kasi sunga le a tau sio ia no le sio ia ma sio no fa tua sa ma tu le valanga ma story ma la ka ia ia ma ko fa kasi to no fa tasi ola na sa no anga le na o fia la fo ile si tama fa na o Samoa la leo to tono New Zealand o kaka kongwa le sa Sofia o isa forfola ava malanga fo ile le ngo isa mo le chokom ia le sei le fono na tonua ma e vale ana na fi fo ile le wala sia ki uma ma ka mai o mama tala no o fia fo ile le lana fo take lana sila Samoa pare malanga na o tu fo ai ele sela uma ro mafai uma ngai miro mo refer ma ka mai ki anga e va ile specialist ma tau faʻasoa ai foʻi ma tagata ina so e saʻola lo finagalo o ma ua lava no foʻi le lega le vaai mai a o mai talatala o isi kagaka ia oka sekele o le faʻasoa lelei la iai saʻosole kasi nga me o mai kauga pe leo kakala mai ia kakaga o kakou pa kelo kaimi ia mo ia kakala mai e se koe ga kakala leo kakala mai ua free le saʻoloko le kakala kalagoa ia le ora mo mai o ia kai lo talo kulanga la vanga o ia fa kai I ka ko fans me fa kai ka o kele ka ko fans iyo ko nga e mo mai le feedback o ka ko nga lo nga le fai na tonu e fa leo to ile nga fa tele o wo ma pa anga mai ti lo le vno to fa tali te mi to a to ile ma to over ia fa pena e o mai ana ia fo ya sisi so sweet proclam me lava yaso o fia off te lo te sa e fa mai tala si mato ai mai ape a vi sa week off io o va tu la ia la o fa kula ma o fa ku ma le ia wali rola po no winga nga o le e umman verso le na o le upuleanga me o tangata ia misa malanga man ia o le nga le na tau te fia malo lo ia e finga ta o le vuu tātou I le vai vaa fo I le o tūlanga o porokalame mo o mia mai le tō tele. Ia e whaafitai ei fo I le ngā malanga. Ia, e le tau fisiringia le fo I mai o sunga le a taua marifia walanga pe o le ana to e rua tusiana +1. Ai se I koe whaorokia me le roia, ngā fisiri de iai. Penga kukusa la ngāru. Mananga mai. Iyo wa la ko mako ye se wa se fo lopis. Ia, iyo. Ai o le malanga. Wa ai ngo ka moiki. Ala o kiriki. Ai ngara o lo. Ia, o le fa sala la ngo ka alo. Iyo. E pela ke le akulanga lo nga fai lo mako. Mai o ita te roi fo so le pie ke le akuro ka pisi pa ka ru. Ai o fa pe ana inisi o le mai la ro le ka fa. Ala o pumoni lo. So le esiri e tu no te fa ni usila. O kinga ngai fa le o e o fa nga uru o fo isi kai. O le hatal na mato. Ta ona fo I mai a o me ala ka o le ako parasi ina vai la na vai. Ai o le. Ma lo fa tai o toe. O tai ai le mata upu le fatua o manei tu lava le press. Pa ka fa ka fo mo I ngai leo la e fa. Oi, ia sa ngo so le mari fo leo. Leo sa mo. Leo sa mo. Ma ga ko nga luenga ko ngola ko lo fa nga luenga monitoring ngol ko ko ia. Sorry. Pa talo fatu. Wato fa fonga nei sa mo. Oka ele kupe aru mai mau. E ia le team le o ia leo sa mo. E to ono. O fa piko lava mo ka kai. O le la to nga luenga lava le ia so te tasi. O le monitor ino le Tautai A'e.
O konga ngai me se. O a umanitala. Le maka marike miringi. E to vai tatou. Se foi a koko ongo. Alo fatele toi al ta o to ngoa. Kia la ko le disi o ngoa. Ai o te o fota ita. Ile mai mau kupering. Ale malo mai ama taila ta faʻasoa I wa ele se tala sel tala le. O lai mai wa assign e komesina. Le team of IT. E to ono. E la tau te monitor ina le prokalame nei every day. Maka Facebook. Po o a upu makala e avaku. O a vaenga e kawhai ai mōrianga me tūranga uma. Ai leila e o kakena o whai kia unga lau li ia. Ai lisi mai wa e mange e fwoi mōsia la ko ngā renga. Awhetai ua mo. Ai ke rola ukala makua fia le wari ia. Whakure la ko ngā renga ngā maka tautai ia e han mele whai. Ia maka Facebook. Ia, kere runga pora mea koe mga kulele. Ia re tau mate. E ropo la lawe ve o mō tātou umane I oe. A o te whai atu. Po le halava le mea o le ama I mauai. Lele wo tātou wa ai le mali li wo whanau le misela. Tātou wa ai I ai le tūlanga o le aisa. Ma le whaatauina le wo o I whanau la iti. Le ua au maita le Samoa ua ave whanau. E whisuia I ma le aisa. E whaamali e ele manao. Kaukia. O whai ngi kurupu whape ngai oe. E mone tā mea ngi. Mo mai teksi disi leo leo mai o ngi kawa ku Samoa. Ia. Mai leo ke mingi kawa ngi kawa. Ia. Ele se lo so wanga. Ele se nana o whai atu. Malanga I pean o whai tu foi le atu wa. Ai a whai o kou kau ngau mai o aku ngeri kai mingi e me se tu lou le sunga le atu. A uru tira no atu. Leo leo o kari mamakua. Se longa aru ese rongo man makanga ruenga o leo. Whako au koe. Ai uko ke pole fua o kou lai ke lai mauku ngai. Ai ia ase kai Samoa mana me uma ai se ivanga nga waru ese tangata lea. Alu ese wo ese uma kilingi ese le au vaenga ia fa pe e mo wo ese au le yo Samoa pe au ko leo ese. Ai pe nga Samoa fo lai ke le se kungo ye. E wo ko vai mele ia Amerika. Wo to vai mele wo si o faingo fia ko lo Amerika lo Samoa. Wa whaingo fie. Wa matua whaingo fie. Alu winga nā te whai atua. Australia ma Amerika. Ia, ele ise a whaina I tūlanga. Se se tangata. E ia le taimi e sui ai fo I pūlenga leanga ia. Ia le taimi e sui ai ma nā tūlanga uma. Ai ele au ngā mole nei taimi leanga o lai matua I lama le lima. Sao le rea. Au na o le vaenga. Da o fola ia le atua. Godfather. O le la tau I foi le tūlanga lea mua o le mo vai te foi. Le foi la a koe manga o fia me. E vave action e leo. Langa su maranga kangi reo a vaku ia la audi. I le whaametalanga ai mana tua o le enganga o whea kua. O ka kou leanga vaku ai runga. O le mata upu tau tātou. Ka upu ka kou leanga mita e ngā vaku. Le foi na tātou vatu ai runga le mata upu o Sam. A le ua a fia mai whipulea I marako keli. Le fo ila wa vatu o lai Samoa le tama ta ia li se tu lo ta ur swafa wa le to na tia. Ala me wale o ai fainga me ale la ke ufasanga sanga a wana wa fia me ina ia ave lo laudi. Kulanga ia por kikileanga warfenga paruka. Inga ia sisi a kongo sisi mafofa o bainga le tilenga o kulanga le penga paruka ia me se foi se afianga laudi en fai onga on ka ofile le mere kupungi awa o len ka ko mo ko le kusi fai mori anga le hese mori anga fiame nga fai le ai mo se mori anga fiame a le nga saula au li fa ilo mai le kusi le a lo mori la auti no wa ko ngelo saula observa lo o funga o faila le kangi a fiame fa sanga ya lauli in ka pule ya lise in mele ka pule le mliole o funga Dr. Capet Professor Capet e ke ola bala ia o kikiro porque kiranga ia le wa makanga na rifo lunga ka le funga palok e se foi ku o se mele le foi se iso fa le fiame fa penga o ia losu wala nga e ke la ku me ka un ka le fiame ka pule i lo me ka ia ia lauli. Te mako le foi mele nga ve foi laudi le foi ku porque
O le sa wala au le whamakala mani mea wo maka koe lo uma. Ia. Le case le lau. Le foi lau koe kupu foi la i o le langa me la au le on moli mau. O mau kuskusia. Ale foi wo so fie me fani mele. Sa kaulang fasanga le kange fie me i le moli mau. I pe fa ko kuma foi akako. A foi le winga na le tu foi tu la utala. Ai se a laina na tulo na sala solo e se le tula ngolo na fa moi moi. Ai se ai to tauan e na wai la vai la le o kingo mai i Samoa. O kaka ko ngwa le ngau ro kala auli mai le makanga. Fia me. Wa foi mana tua o lona na nga le ina ia loka pe fa ya afia la auli o ngi ko lu pa loka. Le tau su e la ma o makua o kukusa le lei mare tangi le na tangi e la na tama fo ile wala nga pe se ke o fia mele ile o po o le auskaria. Le ile o a nano fa ya tu e kukusa le lei sai kangia manga ko for kangia ngari ile nga fa ya la auri fa mai wa ka wela audio ia le va ko le funding ale ole ai mana tu o le nga quote mai nga reference mai la auli anga ile post le va ku ngolo ngai ngoa wa ole me sai ngolo ngai ngoa me uma fa pena ai oso kangia le foi la o matua ma sanga le ma le tangi le fo fa ye me o i ka ke lo ai o le fi karangoa ia ngai ka ka fa piki ia o me lavanga wala ngore linga lenga fa nga me alfa ka vale fi me ma le kingo ia le foi la lenku ko nga kuranga fa pengi ai e ke ola vai il melo fa ngai fi me lo me lo observa o se mele le ke le ke wala nga a fai a kari ia lauri ia kari lungo kusia sa ia kari kusia la na tonu lo sa kari kusia ai a oso ngai la o le mela le la tete fai atu nei la a fai o ngianga polo kiki inga ia taufia pe ti le fainga palot ai a oso la fai me ngai a mai luanga mangisi mea ele ongi mea kaure mariwo o le profesa ai a mai mangisi mea lai lunga ele fia vai inga fa fede i ma mea fia ya ngai a fai winga na lo ti fai atu a oso nga ngai fa pe ngai wa pe o pe masangia ai o lo ka o ngoro langa o ma io ka ngolo lo ke forma ai a faila o le ke fia o le hale tūlanga malo mafau lava le te nau i lava. Ona e te tau whai turi a po ina ia whaasa kaulo a ia ke ia pe o le kala fo i lele ma ia whaasa kaulo ia Yesu. Tūlong, o le whatusale. A waku ngai la a e uma enga koe uma i mea backfire ma i mea mawai mangisi mea sa re kaunga i loa le lalolangi ngā whawhelea. O ai la akua ia i ngā mea. Ia kia wai o se mele lei. Ia, e tahua. Ka ua ke re kia. E tahua o ma a wai peina ta whai atu. E pea o fio ngā le tua le ataua. E wha mai o se mea ngā. Pea o kala hoi whai e kamo i o se whare ngā ave ka kongi le lua. E o ngā uso. Wha mai o le mea na manatua o uso o ke whango ai. Ai ngā li liu e le akua e ngā ia mawaru ngai longa vi inga. Ma ia whaasao i ngai le au vahe ngai ia. O me foi la le ka ke va vai ku. E ngā wa le to tele tongi ia sunga lau le mali to for pui. Fai se mea inga ia ka ofi awangi ko run awangi ko entitled pe mai wa lu for pui. Va vai. Ya ai ngā rua male ngā o le tua la do. O la mai kau i le campaign ia ngai. Wa makwale ai mangi ai ki afia me kula. Kwa fa mo la vai ki. Pa wale ke le ka fa le. Ale fie ma kakula ko ngupo angi mele leo mai malako o fie ka usanga i fie me i kongo ka pinga ka malfainga malo fie ka usanga kule ai o mai mea fa ka ba fa pinga o lenga fa ko la kala le sili e chapipi len ka ko fa i amerika e ko fa ko la kala nga o lenga fa ka lenga fa ile fast lenga le for ngel fast o menga sa ka nga fa i kule pa ma fie me Fōringa mai ua makuale ai, wa whaiwhai ngai le lako anga wakau ma mea, ki ke la anga wakau le sap, a fia me, sole, o mea ka maki kulanga lua leo mai malako. Pa o aku i aku le epa, sau male anga wakau, e pū whawha, e mawhai le fast, o nga ofi e kong. Ne la nga ofi e le fast, wa makuale mawhai ala e kule epa nga me ise me. Makuale mawhai ya, o nga olako whaabongo inga le pūlea e ofi mai ai, ia me nga mele fast e kava umala ko me nga fa e ke aula yo mka vai lava
Kwa vai kele la vole, o kulanga le fa nga le fa nga nge me fa. Le la wa le kupu me ia. Pa wa le la ko last resort. O le code. Ya ve la out. Ma nei ia o vaenga le wa e mai le atua. E tu sa wo mai o mai kongi mai o i si lai Samoa. Ku sor ko inga me foi le pe ya tala tu la pale sa fai le press conference foi le mali o tamito misela. E o angi si me nga le la ku sa pinga nga o le la wa ia. O le mela le wo mai nei fai i le taimi le nei. Wo mai so nga kongi mai le ngai anga va kau fa pe ngai e mai se o le pe le nga o le kola ma me uma fa. O le me wo tup. Ele aingi ai nga le lei. Ele aingi a la fu ai fa tati ai le tu langa o le fa moi. Le la wa sa wo ngai. O mai lo ma le fas la tu. Wala nga foi o la tu wa me le sa fai foi le la pa inga o le fai o folanga i le atu nu ma me o le a fai. O mai lo la tu, a mai le leia ma fata o to pa lango le le fai ngo fufuangi. Mai le fai ngo le afe mo le pepe, le tu pele mo le pepe. Ma tu ai o se lau pa sengero o agree o fai ngo le. Instead o le ave a to le na tu pele te mi fa na mai ai. Awa. Ave fa awa wa i kai pe o le support o le pengi fiki ka mai kiki lai mau. Ai pe o apa nga i le tolu tu sang. Mai le ke le o le kai me kausi mai ai. Ole sifa fika o ke le ko so ngele fa ka ko fa salonga fo ile tanki fiwa ma fa mai la ku sa mo. Ole lo ngai o ku le pa le wo lo ngai misela. Le feo que como ki ka mi o ku le. Ale la lo ya fieme le feo que como ki le fiwa le. Tanki fiwa. Ola o e ko lo le la ku ai le fa ka mala le kai ka ingo sa mo. Le kai mi fa mai. Ele fa mai o feo que ngis. Awala nga feo ki mo kupu mo fa le be fa kamala kai ka. Ole a fa pini fa mau i lava ma mana tu ai pea ala no fo inga. Yo, thank you fivalesi. Thank you fivalesi. Ai misela les. Ai sisila li atua. Le o malili o to lima o malili o thank you fiva. Le ai ma se press conference wa au mai el malo tausi. A o ni nai fa mai senga a o a fo ini nai fisosoninga. E mafai o ngong ave mo ilantou. Ia mafata pe na ile to tele maleno no ile fa mai ins. Ya, ma kakaranga fa mai ele mai se awala so songi me o ko. A fo ile wo mai fa nga tu so lo tia ile so fo malolo ina ale la o mai fa nga le fa nga campaigns o e fa nga mai ia vai nga malo e ala le tala ino le fa mai. Ma tu la nga no fo nga o to si so fo malolo ina. Ole ho fa lo fast le so songi ai nga ko fa la. O fer malo ngi kai. O fer malo. Ora vinga tonu na le fa ia to ila utala. Wale lo wonge manatu wale mau manatu. Pole ale me ole a fa ile te mi ole fengata. O ie ko wele la nga le fa la nga le ko fa ronge. Wo lu e ko si ule. O ile fa ko wen me nga. Lena? O já fica i fainga malo. Ele fica i ku malo. Ele fica i ku malo. Fica i. Ale o fica i tu. Le wo lu e ko ele fast. Le me ka nga lu me lu. Lena? Ale le ma se dai me ma fai ona o mai se i tau so le pule. Ma se fai se tala i la juru. O la tatu atu malolonga. A foi mai. E ke le o matala ma te toi faʻasoa i winga le tatu wa tulanga le fainga palo. Tai la katelia. E ma ke afi foi. Le mele o lunga la lo mai ia fina unga fa al fleto masanga ale o sa woi male fina ngalo to o atua po filufi ia e tawala mai le la to foi pule le HRPP ia lai asa ia i vaenga fu o talinga malo ma road show ole fa to le to sa mutas ala to mo i malo longa foi mai ole afa filo ia ni show malo fa lor ngeru ngol tatu proclam la ka ko me mai prokiki ingengi usila la fasinga ko ko mamar porque ke Samoa ale la tato me mai nei si fa filo si a mato wa fa urulunga o mato wa local bonds ya me se foi o mato councillor ya i mrewa papakula mtakanini ya fa filo i lunga wa foi la to fa tapenanga pe amai atato malolonga le fefi SMI
o lo feafioa I au kilani New Zealand tausa ia di la e Samoa mo so se faatasi. E ala I alo ala no ese wa mitiafo faapela e mo tamaitai mafanau. E tasi lava le fele o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market town I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. O se au nanga vave, te whaatutuina. A wā le lafo ina o la container, po o so se whaamuhori e wā inga I Samoa. Whaafsota iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight, au nanga vave, te whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BluNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BluNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BluNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BluNet today. Manuel hatu o lo feafioa I au kilani New Zealand tausa ia di la e Samoa mo so se faatasi. E ala I alo ala no ese wa mitiafo faapela e mo tamaitai mafanau. E tasi lava le fele o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market town I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. Toi fa fele atu tali mai o le proklame le Tautai A'e malolonga de vanga la fiafi pe ona ufai atu toi foi mai ia ole asi tatu kolosi mai si tatu tele no tati porkiki e tatu nei New Zealand me se foi oni so tatu tai wa ole lo ma le fainga balota fa pitonu fa ale ai ma tau SMI le balota tele ia le tunu ai ia ma tau me ta o loko po ta me se foi o ma tau itu malo le la lo mane ya se tema o manatu fo ia se au mai lunga ia nisio tatu te ia me se lava se o matou pitonu o mrewa papkura ia se o tou sila mai ai o ila tou nei e me fai ona ma wife so soninga e me fai ona ma waini o onanga o ava no o fai tutoa o ni family anga tonu tatu ai nga me se ale no fo nei tonu ia me se pitonu e tou te fa fonga mai ai
o te fifie whailo atu. O le umatu whatasi ma le sunga ia Daniel Newman, mai le tatou Auckland Council. Ia e mese fo i o le sunga ia Matt Winiata, ia lea e pelaue pai pai. Ia ma le alo le tatou watunuu o lo o sauni e tauwa, ia i whainga palota mo tatou local po onta. Po lau a fono e nei whapitonu, ia le tuafine po le tausala, ia Italia, what's the middle name? Tipelu. I think all of you can mga o Tipelu-Marsters le whai o le tene. Ata o tule sua whale o Tipelu, e lo umali to te lo tatou Simon River for i el tūlanga tautu o le tama o le tamaita ia Italia. Yeah, welcome on the show. I believe we'll do this in bilingual, 2 languages, English. That's why I got. I also want to introduce the boss. Welcome back from America. You look different. You've got a grown beard now. I think you need to shave, man. And also, I've got Anai Fuimono, Anai Martin. He's the boss, CEO of our Blue Wave TV, and as well as the host of Breaking Waves. I've invited her to be on this interview, Hannah Schmidt. So, a few members of my welcome. I'll give it to Italia to introduce your group, please. Yeah, talo palava. Yeah, I momo lava ona si ilevi inga male whawhitai le atua wa aulia manuia mai le nei aso. Matango fie le tatou mafutanga i le pola kalame le nei. Whatalo whaatu lau sasunga le taitai asiata whapea fo i le puleo le Blue Wave Productions fui maono ia ma leuso ia hana. Ai whapea foi le pa ia ma le mamalu o Samoa, ia lo mai mua mai, ia ma lo lava le soifua manuia, ia ma lange mama. O lo ingoa o Italia Tipelu-Marsters, ia ma le taimi nei o le sui o le Auckland Council, i le vaenga o Manurewa I Papakura, o le sui o le sunga ia Daniel Newman. Ia ma le taitai fono o le Manurewa Local Board I le taimi nei o Matt Winiata. O le mātou vaenga la lea o le Manurewa Action Team. Mo le palota o le itu malo o Manurewa Local Board. Ai whapitai te le lava mo le nea vanoa whapitoa. O mawai le mātou taimi whaatasi tātou Tautai A'e Blue Wave Production. All right, thank you very much. So my first question is, how are you? That's my first question. How are you, Daniel? And as well as Winiata looks really fatigued and looks tired, today. How are you? Oh, I'm wonderful, and life is challenging, isn't it? But that's why the shoulders are broad. Wow, amazing. Mary? Yeah, no days off at the moment. No, good. I'm good. Excited to be here, but no, everything's going really great. Yeah. So we were all at the our Monday, fono. We call it in our Monreal community this morning. Yes. So we were all looking so cold this morning, but then I'm glad that they're still here, still working. Yeah, molia tau whawhitai. It's really good to be on this platform, even at late notice. But I appreciate you guys coming in. I do have some questions, but I'll let you guys talk about more about your stand in the upcoming, is it local board elections? Yes. And why our people should have their voices counted by voting. Right. Thank you, Daniel. Thank you, Italia, and thank you, Matt, for joining us today on the show. We really appreciate your time. These elections are very important, especially for those who live in South Auckland. A lot of them watch this show, a lot of our Pacific people, so we're looking forward to see what you guys can do for us and how we can work together to make a better New Zealand. Look forward to it. Mora silfia for i tatou tangata I lo whapena mai mō mai. Asiata, if you can just elaborate a little bit, because o le mele tama whai mei Samoa in terms of whana whaavai, so this is like the bigger picture or blokeki SSA councils and ikumaro. Yeah, absolutely. So ole matu whatanonga le tāua fo mo outou le I Samoa. Wa ole ata tonu lava le tau avatua ele vaenga whatua le tua Samoa tasi. Tulanga fono whaavai. I te tonu o itumalo. Le ia la tu komiti, te fono, o I kau ke oanga iai.
instead o ko wofu le maro kele. Tau te o a tātou le tātou local boards ma le tātou a taitai. O nā tonu ale iai ia nei tamari I o le sa whai atu I le teimi le nei. So I'll start with the first question. I know they've asked, but my first question is, and I think this is the best question to ask first. Can you explain to the viewers and Samoan, which is I'll help interpret that, what's the difference between a local board and the government? Because us here in New Zealand, when we moved to New Zealand, we have the mindset that everything we ask, we will ask the government. But then when we come here, we do have councillors, local boards. And believe you me, probably more than half percentage of us are not utilizing these services because we're thinking we should direct to the minister, we should direct to the... Can you elaborate more on that, please? Thank you. New Zealand has one level of government in Parliament, and that is the New Zealand House of Representatives. They will pass all laws, and your viewers will be affected by the direction of government, but we have a partnership in New Zealand and it's called local government. So in local government, all your municipal services, water services, rubbish, roads, parks, facilities that you need in your community, even the dogs that need to be caught, those services are funded and provided by local government. So all of the decisions that affect you when you walk out the door in the morning, your footpaths, the potholes on the road, the street lights, whether they are working, whether the parks are mowed, those services are funded and delivered by local government. Within local government in Auckland, you have the mayor and you have 20 councillors. I'm one of them at the moment. I hope that Matt will soon join me. We are responsible for the big regional budget decision making and the contracts that are funded through those budgets. Those services are then provided in local communities, including in Manarewa and Papakura. And the relevant local boards in those areas are responsible for the stewardship of those local services delivered in your street, in your community. Wow. Okay. Italia, would you like to explain? Okay. So this is pretty good for us, Samoa. Yeah. Ole o nanga le ia ia le sunga ya Daniel. Daniel le sa fa ilunga le vaenga o le tu malo por ai ke le ngai tatou. O le le o le vaenga le o ie ke aru ai mo fo le pe afa le tonu tulanga o lo se o manga me ie te fa nga hina. A ela tu fa le tonu lo mo le vaenga le sa vali ai. A wala sa vali o ma pe vai le va ka me kiki la ka e la liki le paipa la pisia le awala e te fia fa nga le paka. O a uma barbecue to te fia faia ma me uma fa pena le ola mo li o le awala so o se vaenga o sisi o manga le te sa fa ia ma le ai le te o kanga kala ia e ke re ka vilier mingiska o nga ke re ka vilier mingiska fa mai o ila to tonu ane ave ma o le tele ni funding so lo sa fa ia tanga tene tele of so ninga tau seli e ma fai onga maua mai e oe me se foi fa la tonga pe o kalesia o a onga vanga mo fa pena te lo uma fa la tele Italia ya ai va tu nei ya no ni so lo fa fsili ya no te fa popo tu ile so no le vai malai a por fe nga seta o le fatainga le leila vale o le fono fa vai o le me foi le tomo fai le fast party sa mo fa tino I te tonu I tu malo is ese one of my first questions just going to come from the side of business if that's okay. How is the economy in terms of business growth within the Manarewa and Papakura area that you guys are looking after? I think that we could always be stronger. Ultimately, the cost of living is affecting everybody and that flows through to business confidence too. What I do think is that with interest rates coming down, that provides an opportunity for people to free up more cash to pay for their household mortgages, which has got to be important. People are negotiating. Obviously that needs to flow through to consumer confidence. We have some very resilient businesses, but we need to have more cash in the economy so that we can have more money being pumped back into the economic activity, not just in terms of commercial, industrial, but retail as well. So it's a mixed bag.
obviously we want to see more economic growth so that we can lift everybody up. But it's been a tough year, and there's still some more tough times to come, but I'd like to think they're on the right track. In terms of health and education, how are we looking for? I mean, how are we looking to do for the next 5 years? We've got some magnificent leaders in education. I am very grateful for our school leaders and for our school communities who are doing well. We have to negotiate more primary healthcare services to meet the immediate needs of people in our community. I support the government's intention for the redevelopment of Middlemore Hospital, long overdue, pleased it's going to begin. And we want certainty in terms of those multi-year contracts for primary healthcare services, because we have some amazing facilities in Manarewa, including, for example, the Tautai Hospice, which provides palliative care. They need multi-year contracts, and I support, and Matt supports, the negotiation of those contracts with Health New Zealand to provide certainty to our clinical leaders. Okay, just final question before I hand over to Hannah. A lot of Pacific businesses have closed down in the last year or three due to the economy. If you look at the population within the South Auckland region, especially where you guys at Manarewa and Papakura, we're looking at 46% Pacific. So probably like two out of 10 businesses Pacific owned, or 3 will be closed. Is there, because Aseta's mentioned funding, and one of the problems that we Pacific businesses face, it's the access to capital funding, access to funding itself, to investors. What will you do differently for Pacific businesses? Well, firstly, I think that some of those decisions around capital markets are matters not for local government, but what does local government need to do? It needs to advocate to central government that we are able to have access to capital markets, that we have retail banking services, that we can access that support at that level, and it is for central government and the banking industry to work to negotiate ways in which we can have access to capital markets in our community. I'm not in a position to say that the council is going to be an active underwriter within that capital market space, but local government needs to be supporting our businesses, for example, through our procurement strategies, so that when we have local contractors and subcontractors, they can access those contracts for which we are procuring activities and commercial activities, particularly in terms of our parks and facilities maintenance, also with water and wastewater, with water care, and also Auckland Transport. They need to be accessing those supply chains so that local businesses can contribute to the economic dynamism that council contributes to. Thank you, Daniel. Love that. My question is to Matt. What are some of the issues the Manarewa is facing right now that you're looking at addressing? Well, I'll touch on the things that we've had to address. There's 2 that shine out quite loudly. One is roaming dogs and through the community, and the other one is illegal dumping. Manarewa is at the top end of both of those statistics, which is a crime for us essentially. It's hard to get on top of those things when both of those are underfunded, when there's no plan in place within council to get on top of the problems like illegal dumping. It's all reactive, there's no proactivity with respect to that, but things are changing within those. So the Manarewa Local Board, we're a little bit of a test case at the moment. We were on the good end of the FERA funding that the council issued last year. So the increase in funding that we've received, we've put into more animal management ranges, specifically for Manarewa, so that those call-out times can be a lot quicker. And the illegal dumping, we've got a proactive illegal dumping service that's starting with the Beautification Trust. Flip side of that is we're also funding a private investigation firm to go out and work on investigating these criminals who are dumping in our community on private and public land, and finding them and ensuring that those infringements are worth fighting for, because a lot of people, if they're doing illegal dumping,
there's no reason to not to if the fines aren't a deterrent. And as Daniel mentioned, times are hard. Families are focused on paying the bills, getting dinner on the table. A lot of them have expressed concern when I've been in the community that it's hard to get access to people like you, local board members. So what is your perspective of this type of thought? And if you think it needs a solution, how will you guys provide that solution? Well, honestly, I would like to say that my phone's always on. Through my business, my private number is public. There is my local board number as well for people to reach out to get in touch, and people do, which I'm grateful for. But I think it's really up to the members to be visible through social media and accessible. I don't like the attitude where people previously in governance think if they have a problem, they can come to us. The Manarewa Local Board, or the action team specifically, work really hard at trying to find where those problems are, and the makeup of the team is tantamount to that, is reflective of that. So okay. So one of the I remember that one of the questions last year. I've interviewed some of the Samoan, Tongan, Pacifica that were running for the local boards. I won't mention the the area. And one of the things they did tell us on the show was the fact that the reason why they wanted more Pacifica to sit on these local boards is the fact that so then our needs and wants can be heard. Because apparently there's a lot of and I say this with much respect, there's a lot of Palangis and a lot of other nationalities. It seems like they do things for themselves, not for us, the Pacifica. Now, I'm sitting right next to you, Daniel, and I know we've been working together now, and you've been helping us with our the Samoan language school, and is that true? Is that perspective true, or is it that the honesty and it depends? It's not about nationality; it's about your service. Can you elaborate on that? Yeah, look, I'm elected to serve all, and I do to the best of my ability, and I owe my constituents my good judgment. My judgment leads me to be the only councillor in South Auckland to vote to oppose a fortnightly household rubbish collection trial. Why was that? It's because I believe all of my constituents, regardless of the makeup of their homes, large or small, they need the choice and the convenience to be able to push their wheelie bin out each week, and for that wheelie bin to be picked up and all that rubbish to be taken away. I found it extraordinary that my colleagues in other wards in South Auckland voted for a fortnightly trial. I think that disadvantages all of our family, our whānau, our ainga in South Auckland. So I think that comes down to judgment, and believe me, this is probably the hottest issue that will be confronting voters, whether or not they realise it yet, is that this election, the opportunity to have your rubbish collected every week is on the ballot paper. And I personally, and the action team, believes that you should have your rubbish collected every week. I serve all because I am elected to serve all. So is Matt, and so will Italia. Regardless of people's ethnicity, regardless of their background, regardless of the size of their household, we owe people our judgment to represent them, and we will. So it's not about Samoan, Tongan, Palangi. Right. Yes, yeah, I would like to add that I think it also comes down to education, because you mentioned earlier that with Pacifica mindset, we have that general elections and local elections are two different beasts, and that's what I found being a first-time candidate. Our Pacifica people don't understand the dynamics of the New Zealand politics, so I think that's why there's low level of representation for our Pacifica people. So it goes back down to that like education or knowledge or awareness to understand, how does the local politics work. And so Daniel and Matt, they were able to open up a ticket for a Pacifica representative, and so I'm very grateful and honoured to have that opportunity so that we can be a voice. So yes, when we are on these tables for the local board, it is our opportunity to open the door wider and add a Pacifica lens to understand as a people in our Pacifica community
what do we need? Are we all on the same page? Are we like culturally sensitive, or can we identify, or can we relate to the different decisions? So I think our Pasifika people, we need to raise the awareness. So if you're on TikTok, if you're on Instagram, if you're on the social platforms, there's a different target audience, but we need to lift and amplify our voices so that we can understand first the importance of local governance. So I kept saying in churches, e SMI le paloka kele, o le iku malo o manrewa, be o le manrewa action team. So in my short time campaigning, we are just educating the awareness of local elections, e SMI le paloka kele. So we're going right back to square one. Because on the wing on the local board, and a government. Yeah. Ole whatauana le fai Samoa tu mo to te lo tatou o le no ta inga mai rungo proclamile ina ia maua o mai tatou Samoa mai sia tatou ia sa fa isa fokilani wai e moni o matou I manro o ke ofi manro e o se matou ma tatou uma fai fo eke e te fifia te Tautai A'e ma e avea o e ma fans al tatou proclame ma e fata wala tautua ma le awonanga mo tatou. O levana su ese mantu fale o ngala fatula story. I'll tell a story about the lupe foiva ese and I'll say it in Samoa. O levana su ese mako fale o nga. Ina ua umar matu kongalake ma le South Seas. Sa ia isi au li loko po ta o ki nga inga kuleia. Lani le fat sa ola tala o fele alo te le folfolanga na mai a manuia. Ole a maua mai mako wa. Ala Samoa. Ala fona matua I o woka I loi foi. O isi kanga mai fa nga inga ia sa o lunga sa fa. Io e sa fa lo fi o to vidi. O le la foi na umese taimi o te sa ili se matua no fo nga langu ko kele le au. Fa tai le sunga ya Daniel Newman, fa tai ya Matt. E vai kanga lave mai. O ka koe suru sa o ka ika ia laka a local port. Ese mai ngai me o le wori ia Samoa yang kau fukun. Ko ngai foi kau fukuri mai ori e woroka o foi ko e de ko kala. Io, au te fafitai. So we managed to secure le matou le tatou wa fale o ngai o I manrewa. I o le sports center le I tonu o le paka I Weymouth. Le ua fai ma mapusanga o le lau mua lupe foi vau ese. Mo le lau fafitai tele la vai nei tamari. Ele mo me se mingi ska, ele mo me se fai puli, ai mo mai I sui o le tatou local ports. La na vai no watu al fisiri lea. Leanga, last year ma le tausanga yon tua. Sa matutu le inga ngai palo ka lisi au Samoa. Nga o nga sa fai e ko kongu mai mapapua. E me se si fiu ko ka vidi. E o ila senge kau fai papa. Even I tried last year to get a hold of some of the local ports that I know to get some help with to sell things in the park. You know those license. Yeah. Oh man, it was a mission to try to get a hold of them. But it was so easy for them to get hold of us just to come here and trying to win those seats. But so therefore, I thank Daniel and I thank Matt and as well as Italia and Brian Blake for helping us. We host probably the biggest Samoan language and culture vasenga now. There's 175 itono no more lupe foivois. That's a lot of people, and we've asked a favor for a place. But then a year now and a half that we've been running, chasing some of them. I'm pretty sure they're soon knocking on Tautai A'e for another promotions again. But so yeah, o le whātāua na. O nei tatou taitai fa Auckland City Council and MSF for tatou local ports. I have a question for Daniel and Matt. So, like I mentioned before, with the Pacific, we're on about 46%. But for that 46, roughly around 20 are the Samoan population, and that's the population that we'll talk about today, because that's the population that are watching, and that's the population that we are comfortable with. We don't believe in the one size fits all, as you know, with the health sector as well. Us Polynesians, and including Māori too, we have a different, we're more chronic disease than the others. In terms of the public health providers that are within the region, in the Manurewa and Papakura region,
how are you guys partnering up to deliver? Because these specific health service providers are able to speak the language, that our mātua are able to understand. And most of the doctors, the Samoan and Polynesian doctors, they understand our people. So how is how are you guys relating to that in terms of like partnership, in terms of like access and stuff like that? I'll have a go at that. Look, I think that we do need to do better in reaching out and partnering with our primary healthcare providers, particularly with the delivery of GP clinical services to those in need. And I think that there is a need, it's not just at local government, I think at all levels of government there is a need to understand this. Contracting out and purchasing the services from those clinical providers who have the best relationship within their respective communities is the most effective means of delivering primary health outcomes. I think we did quite a good job with that in the delivery of the COVID-19 vaccination, although that's obviously a matter which has been hotly debated. But I think that we have lost some ground since. So I would be the first person to say that I think we can do better. I think we should do better. That's one of the reasons why I want Italia's stewardship in local government, because I would need her to help to hold us to account for what we do in reaching out to those clinical providers. I know that Matt's got a relationship in this space, so I'll let him reflect on that. Yeah, from a local board perspective, or my perspective directing the local board, looking at it from the other end of the scale, what proactive things can we do for the community? One of the things that we are doing, if you look at that, there's some interesting statistics that exist. Manarewa has an above average, on the national average, participation in active sport and social play in our community. It's higher than the national average. It's the highest percentage across all of Auckland. We've also got the worst sports fields. We've got the least amount of lit training hours, and we have the least amount of sand-based fields as well. So because there's no lights through the winter and our grounds are cancelled and closed more often, we're still engaging in activity at a very, very high level in a lot of numbers. And when you look at the amount of Pacifica in the community that we have in the Samoan community as well, people are active. We also have the highest percentage of diabetes and heart disease in Manarewa. They are two very, very interesting statistics, but we have to start somewhere. So from a proactive point of view with the local board, we're investing $6 million in better sports fields and lights across Manarewa at our major parks and sports fields. We are being more proactive in providing dedicated volleyball surfaces for social volleyball, because I know the Pacifica community love their volleyball, and you'll see those rolling out not only in sports fields but in local parks as well. And another thing that we're doing, promoting national and international events that we'll be seeing in Manarewa to get the community engaged and active from a point of we want to try and aspire to inspire our youth so that they are active more often and they engage more with their parents as in a social space. One more question, and it's probably to you guys as well with the Manarewa. I don't know which one of you guys are in Manarewa more often, but I got a question. How is it that for the first time ever we have a Pacifica team in the Super Rugby, but we are going to North Shore to play, when the majority of those players have bones here in the South Auckland, and we don't have a stadium that is good enough. We need a stadium. Very good question. I want a fan here now. I'll take that Very one. good Yes. question. It just doesn't make sense to He's me got a that good these answer for are you. born and bred athletes, Yeah. and if you look anywhere in New Zealand, it's South Auckland that produces them. So doesn't South Auckland deserve a home? I went to the one out at Pukekohe. Yeah, navigation. Great field, great legends come from that place, but it's not at the star heart, quality that the other Sure. stadiums have, like Eden Eden Park. Park. So I can get you halfway there. Yeah. So Good I've had a couple of discussions, one with the board of the Moana Pacifica Super Rugby team, and the focus was it's easier for the community to get into the doors at North Harbour Stadium than it is to find somewhere to park and find
find a seat in the stadium. So access has been important to them. That's not anything that I can control, but we are looking and hopeful that there is a training base for a very Moana and very Pacifica Super Rugby team in South Auckland and in Manarewa as well. So that discussion is live at the moment, and we're hoping that happens. We're live, Matt, so you sure you can release it? The other reason why I like Moana playing out on North Shore was just recently we learned that a lot of South Africans were really upset with their teams not being in the Super Rugby. So Moana became their team, and you know, North Shore has a lot of South African residents. But in future, you know, if you're gonna call a team Moana Pacifica, it'd be great that it comes from where the people are. That's why you need to move to Rewa and vote for Rewa hard. Yes. Well, he actually took my question, but I am looking through the comments, and there are a lot of people expressing that they want to know you guys personally, because this may be the first time that they've actually, know who you are. So they want to know, how does winning this election or gaining this seat align with your purpose in life, and why are you in this race? I'll start with you, Daniel. So. I fellowship at St Anne's on Sunday, and for me, I believe very much in social justice and personal responsibility. You work hard in life, you strive, and then you try and be as generous to the extent that you can, to give back to those who can't. But you have to be personally responsible for that. So for me, as someone who grew up in Papakura, who went to Papakura High School, who got my first job at Edging Enterprise in Vernon Street in Papakura, who has worked for the local Labour Party Member of Parliament in Manarewa for many years, albeit my politics are more conservative, who has worked in public policy, both in property and water and transport and a range of different roles. For me, local government is about prayerful public service, to do useful things for the community that you represent and to give back. And then, as well as that, to use the permission and the confidence and the support that I have from the community to empower new candidates like Matt and Italia to come through, because I do want to see a broadening of the conversation at all levels of government. I'll allow Matt to reflect on that. Yeah, well, all my 46 years I've enjoyed in Manarewa. St Andrew's kindergarten behind Central School, Homai Primary, Manarewa Intermediate and Manarewa High School. I still live there. I enjoyed my childhood. I want everybody to enjoy the childhood that I had. I was a happy-go-lucky kid, and all I want to do was make that little fella proud in my journey. When I started on the local board, my idea wasn't for how am I going to get through the next 3 years, but what does Manarewa look like in 30 years' time? Because we need to lay down a foundation so that everybody, not just one corner of the community can enjoy, but everybody gets to enjoy everything that I got to enjoy as a kid, which is quality services, a clean and tidy neighbourhood, happy, great people, great neighbours, bringing that community really back together. The community takes you and I, and to get to that vision of what Manarewa looks like in 30 years, if we're really going to achieve that, I've already gone through the previous 3 years that we've had, trying to cement a direction of sporting prowess, uncovering our talent, because Manarewa and South Auckland is a hotbed for Pacifica and Māori talent. How do we unleash that and create a platform for everybody to dive off? That's what drives me every day. Good. Thank I you. got a question for Daniel. Ooh. You and I look. You've got No, I'm just because he mentioned he's a Papakura native. Like, you know, I grew up in Papakura as well before I went down to Wellington. Well, what school did you go to? I went Papakura Intermediate. And then Before that? Before that, actually, I was in the Bay of Plenty Okay. for a short time, and then before that, I was on the North Shore in Glenfield. But I call myself very much the product of South Auckland because that's where I'm from, and Papakura is the foundation. Well, went to Crossgrove Primary School. I lived on Crossgrove. Crossgrove. Road. Yeah. He's also a St. Anne's participant for
The Catholic Church. Yes. Oh. Yes, Lands on New Russell Road. That's why everybody go to church every Sunday. So you need to. Everybody vote for Daniel today. That's why you need to vote for. Yes. I go to mass for my relationship with the good Lord. I don't go to Amen. mass for You don't have politics. That's the one. Yeah. Yes. And then he's always involved in Pacific communities Yeah. and Well, things. obviously, he's helped with the. Obviously, yes. Yeah. Okay, I've got a question, and I believe Hannah, because of the I've got time, one more, yeah. and then I've got questions. Now, Yeah. there's some news about one of the local ports for Manarewa, and obviously he's the Sons of Samoa, and Andrew. So, okay, what happened, and would you like to talk about it? And I think Fale needs to talk about his story. I think that it's difficult to reflect on this because it is very raw. Clearly, if you are going to stand for public office, you need to stand from a platform of history and experience which is authentic. And if you don't, you run the risk of being outed in a way which is going to be confronting. And it is very sad what has happened, and I hope that Fale will be able to find peace. But ultimately, we have to be accountable in local government, and I've been held to account for some really rough things debates that I've been part of in the council, and it is not easy, but ultimately it will be for him to reflect on what has happened and his response to that. Italia, se whakolofisiri lea, walanga lea ki saungi le local ports. O le vahanga ele whaingofia fo le vahanga o tula I mai le fo iano le tatu o tunu o se wo fo. O le ase le sona taua, a miso le ki whasaungi mo le local ports. O le no tainga fo I Samoa, mi se tatu o Manarewa. Na I o tatu balota mo le afine por to fine ya Italia. E fai masui fo o tatu se e lungo local port. Now, o le ase le sona tau o nei vaenga ia mi se fo fata pena ngai mo e au e saungi I le local port. Yeah, same with Vasili. So, o mātua lo tamale na whaavaina le e whakasai Manarewa. So, o o langa Tipelu A'e. O lena o ina le o langa whaaleanganga. Le o la tautua, le o la e sasoani tatou tangata Pasifika. And so earlier the question was, why are we running? So I'm running because I'm a byproduct of my grandparents' vision, prayers and dreams as migrating into New Zealand. And so growing up at E Whakasa Manarewa, I'm grounded in faith, community and service. And all my life I have taken up leadership roles. And so I feel heading into these local elections, we always need to have Jesus at the centre. And if we keep our faith in everything that we do, and that God has already got our plans laid out in front of us. And so I can preach today, but I will not. But I believe that you've got to continue to have that faith in you to be your authentic self. Yes. So that through you, you're just God's vessel. And it's all in God's timing. And so I think you just got to be true to yourself, and you always have to keep God at the centre to then be able to serve others. And so my grandparents, my late Rev Elder Arielo Tipelu and my Papa Toiva Fau Aleni, who are now my guardian angels, like I mentioned in Breaking Waves, o le ala I le pule o le tautua. Wow. Beautiful. Wow, you sounded like already got the experience and Voting for you for Really, next Prime yes. Minister. you sound like a minister now rather than just a going That's for my a plan for him. Absolutely. Yeah, I just had one question. I've seen some recent news articles of Wayne Brown, our mayor, complaining that some of the Auckland councillors were not turning up to the meetings. And upon first reading it, I thought it was like, why would they go complain about their own people to, a news media outlet? What are your guys' thoughts about that? Have you read into that recently? Well, I was the chair of one of the committees for which the quorum lapsed because one of the people that wasn't there was the mayor himself. So I obviously reflect with a degree of
irony, but ultimately it is up to elected members to be accountable, and I'm part of that. And I think we should always strive to do better. I think that the Mayor should reflect his views in a polite and diplomatic way, so that he gets a polite and diplomatic response. I've worked with the Mayor. We don't always agree, but it's important that we do our best, and we can all improve from time to time. Thank you. Yeah, all right. So we'll come to the closing of our interview. And I know the elections is coming up. O le fasauni le whainga balota mo tatou no fua ia. E mo mia tatou manrewa papakura. Takanini makako pikongu uma. E mo mia no tatou balota mo le sunga deno. Mese sunga me. O la ue e to lua leo le la to e tau vale sunga ya deno. O le sui fou leo le rafa o leo li mo le tatou vaenga le Auckland City Council. Mo tatou i nei manrewa papakula. I'll say my bit in Samoa, and then I'll give the last few minutes for each of you to say your final words and just tell our people in Manrewa Papakura why they need to give you the trust again to continue what you're doing. But ola dalale fi fa yatu I usone. Ebe ele fa pe fa yatu leva na mo mia ma doni so soninga tulang o me lo tatu to mo fai. Wala ngai leisi se yengi anga kupekele kukungi ai ngi fale ma me o malava me se o leva fo ina o tau mafai a lai fundraising sa o no wai mo nisio o maftanga ina I tatu tam whanau se tono loko board ina e whawhai ngofia mai o le upu moni ma le upu tino e leise meanga o mo mai ai e utitara noa ma mātu lava. I think for it's about time for us e ka hau whina me o karangoa ke uru maa whale moisi ai tatu tara noa le mea sao o te le au wai te le fo I le toinga manatu le whape a le oka ko kam whangau sa moa sau whai mai oe le mwhainga mawani mea mo tanto le o whai atu o te tala wanoa ma o man rewa atoa ya mato au kirukiti ma te tono man rewa o the cricket team Samoa la o mawa mafisonginga o la kukonginga o kapenganga o momeo pe anga mako le whapsanga I matangata nei tuloa le utitala noa tu mo tatou man rewa papakura mtakanini o te lofo nei te nofo ai e whaafea ngai ngā le ua kongeki anga I le matou maftanga le nei te le fsosoninga I lau e kalesia a yeni e kalesia o lai kausu engi hol matulanga whapena e fsosoani this is your time me ke mo mi ai kai kai ma ua uma e le na o tatou fo I Samoa Tonga, Fiti, Indians so o se ko inga community o I le sports center le I Manrewa le ua whaavongoa ia songa fuate Tasi lava amtanga o masina mai e le tae o tau le lua le fiafi a e kami e le sau komo whakanga I whai awhia kuiai e o whai ma wawhanga a mata o mai nei teita toi a mai whaatasi ai lelo lo mara matu whali Samoa o le o whanga I o Emmanuel tele o nisi o vaenga taua a o vaenga o le taula mua I le sunga ya Daniel iyo e te se tia ona o fōlinga papa e o tangata nei a o le loto atua tautua mo le tatu community le vau o whaasoa atua ia o la unu nā tatalo mo le whainga palota le sauni mai nei a se te mai a tatou local boards tatou palota mo le fine polito fine ya Italia Masters na do ke vai ko o ke le o to te sirfila la no mana ta ule le maiden name o Italia o na to te sirfia le tautua le sunga fa ngai ngau fai langi fo launga o le von tautua mo man rewa ia suri la votu va me so sunga ya me o ia le ave ma chairman o local board time le foi e mo mia le ave un ha yo tatu tam fa na ia me se fu o tatu na maliusi o tama fai wela utala ko vai ale se palangi wala kusanga fai ki yes te loa o tele I loi ma tele I masani ma tani o time na se vole ai o se fifianga I lo lotu le anga o le anga no umar fa sa mor ka ku ngofo o le manga I o sili iyo ina ua maliusi o tama tele yo wo e local ports tele yo wo o kanga ka foi fa nga inga o ke le fa pela o te fa tu ya langa ke lor kanga ka ya soleanga ai pa wa le o tangata no vai na wa tu la tu wa ya foi la yo la tale ndio me alo fa le tu o fa monianga o ke fi so songi ka fa pe anga o po fa isa fata a e loa o isi ulepa te lo foi o tonga mang
A o leo langa le ka ko ngā ole mea ke mga oai, e mo e mai loa. Ai na ona uma na whai atu e sau whai mai e li sia wari, e o mani temi nei, whiu e vili ke whongi waka sui, au Samoa. Me wela le tau te whai atu e, a vili tatou lango i nei, o le usa vali, this is your third term, going now, going to. Yes, between my third term. Ia le la arua experience, a whai umi ai, he's doing something really good for the community. Ia, o la ule na... Asa ta le tole mono ia Daniel ma Matt. O ngai whafasili o ngai tanata ia whafasili. Daniel, there's some questions for you coming from online. Just before you say your final statement. The questions keep coming. I know. Whatoto'o was asking how much it is for a barbecue license. Vote first. Whatoto'o, if you're watching, you vote first. Hold up, there's one more here. Again from Whatoto'o. Is there a Pacific Advisory Board for Manureira? Matt will have to answer that as a local board chair, so I'll refer to him on that. From Tu'u One, ask Daniel the purpose of the sticker that we use to buy the rubbish collection. Has it stopped completely or not? Yeah, good question. Good one. There was no useful purpose for those tags, and you no longer have to use those tags. And I was one of the people that worked to get rid of those tags. So to the person who asked that question, you go and push that bin out there on rubbish collection day, because it will be collected, and you better vote for the right team, because there are people out there who only want you to be able to have that bin collected every fortnight. It should be collected every week, and I hope that you would agree with me on that. All right, enough questions from you. We will definitely have them back on the show. You wanted me on the show. All right, I'll give the final, just say some final words and tell our lovely community there, you know, why they need to still put you the trust and for the vote, the upcoming elections. Daniel. I owe you my good judgment. Whether or not you agree with me every time is up to you, but I owe you my good judgment, and I judge that you need to have a weekly rubbish collection service. I judge that we're going to have to, as a council, fund dog desexing, because we can catch and get rid of as many roaming dogs as possible. We're going to have to desex those dogs to control that population. We need to be able to fund our services and facilities. That's why the regional budget negotiation with the Mayor, he wanted my vote for his budget. That came with conditions, more funding for local boards. That's part of the conversation. I need to be able to be held to account for those decisions that I have taken, and that's why I'm knocking on doors all the time in all postcodes within my ward. But I will be held to account for that. I accept that. But I also need to be able to exercise my good judgment that I support not only those outcomes, but I want people like Matt and Italia and other people to come through and to share responsibility with me, because I believe in empowering good local government by empowering local people to be part of that decision making, which is part of my purpose and mission. Matt. Thank you, Asiata. I've really enjoyed the last 3 years as the chair and on the local board. I feel like through the direction of the chair, Manureira is in a good position to lead itself into the future. And one of the things that I have come to understand is that we need to do the basics better. Having more people around the governing body table to instruct council and to direct that line to keep rates down, to get more basics back to the community. We just need quality sports fields and cleaner communities, and you watch people start to enjoy life a lot better from that. That's something that we're missing at the moment, and that's something that I'd love to continue on forward. The initiatives that I've introduced are seeing a lot of eyeballs through to regional businesses and central government through the likes of High Performance Sport and Sport New Zealand. We are going to see a positive community outcome for our youth in Manureira and South Auckland, and it has already started. I'd like to continue that opportunity to see that delivered in the next
in the next 6 to 10 years, which I know it will be. So watch the space. But it's been an honour to serve you all, and I would love the opportunity to do so again. Cool. And lastly, tonight is all about our Auckland councillors, and so I believe in them. We should believe in them. Democracy is about the people. The power belongs to the people, and so democracy is action. So your voice, our passion, together, let's take action. Thank you, Italia. And I'll give the opportunity to you, on behalf of to thank them for coming on the show, since you're the boss. And save some of your questions for the next interview. This has been a really enlightenment and also an interesting conversation that we've had, an interesting panel. It's really good to know the difference between local board and also the local government, if that makes sense. And what our people should be voting for. And thank you so much for your time. I'm looking forward to see you in the upcoming elections. Awesome. Next segment. Next segment. Yeah, that's the one. And then I'll be sitting there. Yes. Definitely. Daniel, thank you very much, as well as Matt and Italia. We'll see you guys later on if you have time to join us, as tonight is the starting of our second semester for Lupe Foivo is in our new building. Woohoo! Our new office. Action team. Yes. Thanks very much to Daniel and the team, Maddie and all of them. So for tonight, if we can have that flyer, so we'll see you. Manurewa community, you are also welcome to join us later on tonight, 7:30. That's the address at Weymouth. Tatou whelo iai, ia ile talaina o le kwataluna lua lupe foi voice. Ia o le fōwala uli ai e tatou taitai nei. Ia alwa tua te militino avela ngumela, ia mwhaiona e fsota iai. Yeah, good luck. We'll definitely have another interview before the elections. But as for now, Tautai we'll get you again later sometimes. Thank you. Tatou maralonga, foi mai. Yeah, toi whawhilo ai ia sungale ata wadu Auckland. Manuel hatu o lo feafioa I au kilani ni usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse markau town I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te whesoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma whesoswani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se whesoswani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Jaimara watile o to tolu minuto de jalo li July ono ile tautua fa o le Blue Wave TV mar pro club Tautai A'e. Ta wanga meia wala ka ko haru Samoa. Godfather. Vai foi io. E ta ua e vasai foi masei tatou wa fe nei vaenga e benefit ai tatou. Io wa vere ia Saudi o le council ngai le e pese ka ko I me foi nga paro. Ai mo ka ko le fa rongo nga le uringi po. La utala le te fatu mga ko foi e ka mo feo I communities. Offer mai la ko services ma famunga mo ka ko. Le na tonua la fatu la utala le se tala tele mana o foi langa e no fo no fo ma. Mo ma fa la wodi iang ka mo e mai. Fa piko la ukara ka ko Samoa.
ta mo e mai la to fa la wilo mafai mai forfolanga a kuku mai o le ama e tate le fa to se si ai rofo ele mafai nga fa o ke forfola e ta mo mai le winga la tala le ato fa tu ai lo ele mafai na fa ya ele au ele malos au le tele o le forfolanga langa le te vai atu le mele tupu mai Samoa sala fola le fastia langa mafai nga la ko fa ya langa mawhainga la ko whaia kai pewela tangata le tita pena me te sau. A e fi alu lungo o avangoa ngei e loa ele mawhainga e whaia. Ora kere fuarfulanga ia. Langa pena o whaia tu. Ia orisi au wadi e kake musu e whaia ko la ko sua whai whapea me fwoi ai onga o le amale. Ia e rewa haru wa ta fiu. E o kau whainga o mato o fundraising fwoi. E o tato fundraising e whai. Walanga e aia o le leo nei tangata o le council e o atuma tu ua vanoa. Ai mana tua mai o mea e mo o mea nei lai sene whaonga. O i lai la wari ia ka ke ui ai. Ka fiu e ka amilo le au Samoanga. Ole, e le se mea. Ore ke lei o le anga o council kai lo ngisi ia kuma wha penga whi Amerika ma Australia. Ar ke lei o le pawa le o le council le sosanga i loko i kanka hoi o la koulawa pila ka kongi ka koulawa ngoi o OTARA ma ngeua. Esa so leo ka ringa esa tatou loe whaonga esa o lau sau noanga tusa o le mafuanga fo ile Samoa au ke ngo fo ia o nei fai tatou matangata na o le faitio ai leo e whaonga pe no fai atu e set up lau fai matou man ro faftai as a foundation faftai le to fateli ai ma sio matou no ule ua a sunga loia ya esa tatina e ma matou wa sila la o le fo la wo ka sau ngi o ka fa sanga sa o kama o Daniel doa mo mia e tatou man rewa ia kamale to i mo mia e tatou vai le o tatala le fale le ku kongo man rewa no fa pea uianga o paralangi e whaingo e whaonga nei le ai mawhai ai onga o re kako le o sa o iei kanga kai o le taimika ke ka amilo koe le au Samoa o la le whainga ka o mea le atou o le kere fo i o farsa o le laro council ko ke o menge kau kakolo inga e whaingo fie nga whaonga ai mese la le kaukua lea ma whaingo fie lea o nga vai o le kele i o vai o kufa le o whange o kuale o i mea mauli Tonga community a konga o mea kako sore wakoro ko kero kako e ma se mea sore na tonu whiroto ai le ataua o le kari nga le o te whawhetai finally o te lela o environment o te lela o environment le wo iai nei to tonu ai mesia sia mato whaina nu i manrewa o iwa wala ko kilo ka le mangu ia e kakaunga i loa e nei o tatou ainga o le mea whai le wo uloa ngei nga o nga sawa o lesi kanga kai kongu le ataua nga o ia mai e tau ane ai a foi la le pingero la ukala e ia fale no fa pea uia ele ma fainga fa nga kere kanga au ki vai kuisi kai me fai mai rio ne na ainga e fai mai mo fa pera lo ma fo we mo ka fa ku ngi foi la wodi e fa mai o kamalanga o kam papa bo karianga mai o fale la ya na o tam papa ala le wo ka ru sa o kam papa e vai ka kalanga mai so le ma faia so se sia ma fai ngoi fa nga o le kāua o whange pāloka nge mai la kongi ka mo pāloka nge o le ala le kongo o whange o running o whawhaipule e le pio kako Samoa o soan me le whasai nge pero o wana le ke mua e ui e te iro vela me mana ia le ia te uolo talu sa oi kamai e pāloka e oi o e le lang mumu pe lang moanga le angorisi awari ia le le si awari ia le akama mo e mai ngai o le le o fa jao kele o la we pipi kele o la awari ia e pipi e awasi le la vai tunga le kama mo e mai si me alo ko kamala ia e akuro kong nga o le fa fainga ka o me fela le ro tamavo ave pe parlangi ko ave Okay, loa ele peo se ka faikio. I think o se fa mangaku. Langa a sa nge pāroka nge. O kele o Samoa o ai kere hui Samoa mo lo ko abonga. Ia. O kale ko whaalonga ale e si longa ko wharis whenga pāroka. Sao. E sa olau sau noanga le a taua ele se tala avane ai. Ia si sila. How many people come through us
you and me ma le lo ia ingi fisoasoagiga kau immigration lai lau tala moni a e ai na yuru ngali i mana ai nga wo fisoasoagi ai o kangia ukangaka wa mai pepa fainga ruenga ngai or fisidi ai se ha wale o ikangaka nge ai se ha wale o ye a fo ile te fai atu ole ala fo ile ala ingo ukaru sanga tu tatu wa fia mana e tatu community fa kai ko ke amanga ia sama ko kala sama tu alalu awa o kangaka ngai ko ke suru fanga mai fo ia e kumu ku ola messenger kumu ku o tautai ia i fisili asiata se amayal no mera lo ia na mato cases ia asiata se amayal no mera immigrations fo ile na ta ualanga o mako cases ia fa mole na mele jali ato ia le foi ke forwarding a manga o le hango wa yo me fisili mai tangata ia ta ua mo se fisoasoagi wo ai kupi e ka foi fa bo ngira ko kai mi foi nga e le officer fa bongo mo kangaka fa pe foi le ia o aule fa kenga o aule monro o lo officer ka kala mo ko umala pa mai le iba kaukasi inga umala ile Nena? Inga ia mau so sangi wa kele o isi era ngaf so sangi ale council aka kangi council em fai nga kufa ila ku im kanga runga ses pela fa kenga le vice bureau kele ia for so sangi nga me la ko le nga kai lo ia a peng fiki mo ka fa nga le lava ku pe ola le vai aso me fa penga em fai nga mo so sangi le ku mau mai ole tau fo yo nei tanga ta te fai atu a e ala ku saoa a no mai al palangi e no le winga la tala e le tongi de moa u afa le anga o tatou fo itu lo nei ka ko Samoa wa ka afili e le malo sir fai nga por kiki mai Samoa e lo le ya la ka mai o me ata te fai atu e vai mai longi me la ku le me asia tamale atu mai no pe fa pe HRPP vai nga fa kami ya la ia le o fai nga e fa pe na ai si dia le avisa o nei tele polo keti te tele mo manurewa se aso vai se ma faʻasoa mai lunga le tatou komiti Samoa o lo tu ai lango fa mo ona fofola le o le tatou fala ai ona le tatou taimi se taimi ma to fo i mai ma sunga li ataua anga ile i faatapena ngai me sure o se vai ngai Samoa tu langa rotu se fa so fina ngalo langa le fato a fio mai pe su mai le ataua ngol ta program le vai yaso ona sa mai tau watu le tu langa o se sangi Samoa la yai le wo i fo le moku upodu le fatu mulia o le sangi tangata le rotu o le fast mo ka kia nga maka mai sa vai la mai kau pe fo ringa mai le wo fa ke le ngai upodu ngo mai kau inga ku le rotu le nga fai wa me kai lu le aso ia i kumalo ai le uma i anga ngumela fa le sa vai ku so le wa ku mo o sa ma fa la kai so pe fo ringa mai le look forward le i kan ka uma la vai le wa ko le al fast ia wala le fa lo inga le fa lo ke mingi o ke salo le la fo nga le o kele kala fo ia asika ko inga ia ma se ka lo makua o nga vai aku pe la fa lo ko le nga inga ile kumu i fa ilo ia fa inge ai pe kau fa le kongu mai ngai la ko fa ilo ki lo ki tua ngao fo o ina le wo vai tu le ataua o ina le wo vai tu te le fa le tonu le wa ambatai fo ina pi tauta alo le anga ia fia me tu le pa o le ta alo le anga ona ma fu mai o le lava vava va ai no fo ngao o la tu fa la wiloa o la va ina o le la su se va nga fu le e ko fai fo se me inga ia awange i o palo ka o ke ro ma kwa fe el palo ka la fefe ele o se ponga o se si o le ponga o la o kai mai la ko le la kala kai o nga ele o lava ia ikia ma wala em fai on fa ko singa mai le ku se mele le fai mo samo ia a mele le a fai o le ka o ngai ia fe mela ko ia il ka pule ia il professor le mali o lomku ia le ka o mai ia ku le para ko ia ma la ko malo
ia masi le kele o le ngā sale la uma nge ngā whaaleanga lau. Wa ki ngā karingo kaka ma o fiu karingo kaka e koe ngā mea whape. Mai wale ai ni ala tau lea tau, wale ai ni ala tau mata upu fo i e hoe kalangoa sau. Ai paure mele i ua whakarikari kingi. Ia lela si whatu nei wale uma mai lunga le video lea. Paure mele i ngā whakarikari kingi, po o angi kala e whai mai e fast. O ngā mai rola ia lea kalangoa i mea. Mawela i leo me kalangoa. Mawela i tau ti tala noa. Wa vai e tunga, le tau, wa matua tele upu matala. Lau te vatua i lunga le sufinga leo avana sufi e tuisa mau, e tō whātari aoa. Lau te vatua i lunga. Se toi whafonga to toa le leilanga e ele mea ua tūla i mai. Wa ngungulu ai le toa tele o whale uporu, ai mai se ala le i tarpipi. Ma ua lato whao ngā inga le sufinga leo ava. Ma le talatalanga fo ia lea tūla whale. Le sunga tuisa mau po tō whātari aoa. Wala tau ave leanga ina. Ma ave o se vaenga e mana nao ina ia pisa ile aku uma whakele le mea ele o se mea kele. Ai to e whaafonga le mai Samoa. Le lautango e to e play e tui lungo le purukala mele nei. Ona tatu whaasoa ila ia lea whaari fusi whina ngalo sunga ia le ataua. Leanga ua sātia mai ai ua mai si whina ngalo fo mai e peila atou paua umai o kousa maari koa mea le aku. Ia o lau sunga le ataua suli mawheo i o le mali e toa. Tasi le ainga o le mali e toa. Ei manono. O la fo i ai alo le mali e toa. Ai si tatu atu moa i le whautanga a Italia oa. Ia ona tatu o mailola ia le si tatu whaasoa le tupetoa ma le manoa. O wheo ta oto iei me se wa sai mai ai ia sui whaipulo le HRPP. La vea. A kalangoa i le suafa la vea ngā kalangoa le kumua wao. Ale. A kalangoa i le suafa la vea ngā kalangoa la ia i le pule whawai. Mo. Malo le malele. Le anga oe ngā pei le seve iau e pei o le kalanga whai le kiki la vakoa o la vea. Ki oe ka mai kusamau. Iei leo lo mako kalikongunga. O Samoa o le fili kaliala. O le laupulaa e whapa ia maka. O Samoa e whao ngā whafua. A wakama mainga. A inga mo lako kama. La uli o le mali e koa. O leo e ko ai. I le ngofo ali i o le mali e koa. Ngā ko ai. Le ai ngā li i a sa kupua i le kasiiva kasilima. Ngā malele ai mali e koa. Sa kupua. O loko ula uli li ngā le mali e koa. O le kaukali a la uli o le mali e koa. E whapinge lo ngua ipu. O le moi mangongo. O lo sao ka mai kai. E lui ia la wanga kongo. O ko wa. E kolua mea ngā ko aku le ngofali o le mali e koa lele vevesi Samoa. E fia kau ia Samoa le mele ngei. O leo o koko ai le menga malepe e le faleli o le mali e koa. Ngā ko ai pule i ngā ua saili pule mai le kufunga ma le aula. O le kamar kenge o vawika o le afifinge pursau i malai faku. Ngā afu ai ngā vaku pule lua. Ngā whakaka i palalaua. A e whaifo i malie ma le vaikua lau. A vaku ai pule. A le vevesi mai ai. O ingei fo i ngā ko ai kumua. Le alali sau e alu i maunga ma malai lo vau malu kumua. Au makangi au mailo kumua e o masunga ma pai pule i lalo ngā fufua. Ai sau e pale ko lua le lua sama kui sa mau. Le ale mea le o iai. Si e la ngonga le whangongo ia upusonga lafo fa me le kai ka ia le siusiu le ulu. E le engi pule i ngongi siusiu. O le pule a, o le pule. Le i leo lo mako ka ofi.
O le aka oko ka ulu fau sa kuala ma le faunganga o le lilo maiaba. O le aka oko le faula o le kuia kua. E wala langa le leo kui sa mau makangi. Ai fa pe foi le fkalenga ya kupa ile sa. Se ami se avia fa kali e fainga ka se kali lu mafale o le lau mua ku mua. O le launga lea, po o le sufinga o ava, vai o le sufi ava sa sufi ele. Ia, o le whautanga la le ua matua ngunguru, ua whaonga mai fo i le HRBP. E whaonga mai o se vaenga e mana o ina ia matua emo ini William papaing whaikiri. Ai, o le maneno i o le whaata o tonga o le whautanga talia oa, ia po tuisa mau. Walanga o sunga ya fata o le fu swafa ya fata ia le to fata leo o le faiva fa fa upolu le atau wa o to foi tu o ai nga ma to talanga ia wa mengi o meu fa nga fa fiki nga fa upolu ia te le ai ma se meo se le ai ma se mea o se il fa ukanga faka kuizama se ivanga ngā mua o le fukula fale leanga le loko. O ngā ke ia lea ua avea le mea le lei ma mea leanga ma alu alua fua i le mafaufa. La ngonga o le tangata ai se rangonga i lo fa ngoa nga mua. O kaka mua e la ngonga i lo fa ngoa. A o suli lava o le wharitua masanga. O le whai upo whale ula ia laupa. Loa le fioanga. Ke le foisia sokanga ma ainga i fale ula. Ai o lo ufa ngoanga mua lenga. O le koeoso a se sa wale mea o lo karima e koe pa ia ilo kamaka. Ei upu e fai ele au matutua o te loe te sila fia li atua. Ei upu e fai ele au matutua. Pe e vai ngere mor kamaikiki fo ile le ele fusu i fafo i kanga ka esi. Ai koe sau koe fusu i o nga uso mo nga kei. Parai. E ia ile upo e whai ai se makua e pupu i whale. Matua e pupu i whale. Anga e le ngana, e le iloa e le anga roto. Tulo. A le lau karangoa wha whale upolu, wha kula whale. Ai se ua ango ai maki ngā ia o e le lau ngā kuisa mau o lo uso. Ua lau ngā kuisa mau. O au makangi ala nga, o lau pā fo ila nga, rua kua nga, koko uma a mai ai fusi mawhangua kangu se ia pā ia. Le pā kua oi nga whakiku ai, lau niu. A mai ai nga, e kasi alo kou whala kasi, o kou launga umana nga. Kou ki re kau koe o mai e koe kau ka umai a Samoa, kou ki whea ngai. Lala ngai ala inga ki nga ma whainga kālaka makamaka. Se wa avere foi wa malo por kiki wa siria kur por kiki ngai ro ko kosi mamar or mena le utu le bai le atawa wa matua sao ma yar por kiki sao mai fa HRBP mai fast mai sipaki ai ki ngai ai ilalo o le launga a o ila mo ye ku mo ko fer ko masa or fisili nga o ai ela mo ai o le lau mua la e ngofo mawhaka ma maulolo. Au makangi maro la kou vaang kau kailua uma. E paua ngā or ka ngaka e whaafisa ngā i maisi ku mua mapule ongo i sa la whai pau ngā. Ia la atou toi o mai toi tau tala mai fuana mea tulo. O le atou toi o mai tau o mai fuana mea ma tau whaapea mai o fonga a se ua malama Samoa. Ioi. O le urua i maoka o le maria koa o fonga. Kau keilo uma. Sa vea kunga mawhaka. Ai a kalangoa kui sa mau. Ma whaasingo manga i o kou ele. O kou le ngā. O lae whaale le furu kui sa mau. O ia o kou wharekua masanga a koa ma le wharekui sa mau a koa. Peku ala i o i a whakama. Peku i malia ma vai ko lau ma va pipi ma mafiri pe ku i kai makangi ala lua pe ku i kia fau a fai ala nga fasingo manga o ele ngei nga male pe le fale ali o lai fasingo nga nga lau kele o ko ku malo se ne me nga ile
kulua. Iyo. A fia la ngisi le nga malepe ya anga penga malepe ya kwa. Lela na lo la ngona ya lo fa no no ya le fitalinga lo pa kulua mese ya. Nga elifole e kau kava vai ese va pipi ma. Kau kava ya Maria mar vai ko lau kau kava vai ese o tou fonga au e kasia. A faiala ua fa le fulu le fa ukanga le sunga pa ua kuisa mau. O le ua ko ngu langa o le ngofo hali i le la o le mari ko. A faila ua ko ai ko ngu i o lai fa singo manga i o nga fa malepe mai a ofenga ave ko finga ofenga nga mawai pule nga o male ula male kufu. Ele ai ma se me o se. Le ai ma se mea e kasi o se lua pule yang ka ua mai e karia o po fata. Le ngau mai le aura mare kufunga au vaku le ma wele upu e kwa ya li o fonga la ka o kwa si o mo e kwa fa mai li o nga fa ka kai pala la wa e ma kwa e va pipi o le ala le mele se i le valia e o le tulanga na le atu o le sila vaenga ya wala nga o le si vaenga o le ala o fa popo mai ai lunga mare saua ala ya sala ko ya wa ki di se ya mar makau nga ke ia fua le o sa kia fua la inga sa mali ko am fa pe mai o le a ka wa nga palo o ko la inga sa mali ko a ia sa mo mongo o ai ko ko fia sa mo ai se fe awa ku se fe awa anga se fe awa sa vai pe a ko fia mali ko me aronga ile mo ko finga o le ara fe awa le si nga me kulo a ko ka ngor mali ko ai suli me feo yo mali ko fa ngira ko finga pole la ko o la ko me a fa sanga foi ku ya ku ai fa yang ko finga fa ku ya ku fa sanga ku ya anga fa yang ko finga fa ku ya anga ala le me la ala fua pe ma fu mai ngai me ngor so fa ra le la uri mali ko o ke le lopenga sila le aka wo le whapkaranga kule e pangu pa uvo nga sunga pa makala le mafuanga la uri o mari ko o le maka ngai e le whapese se sunga pa u mai fofonga o se kanka whapea sa o soli o i la le pe o ke wakule o kaupi yama i langa vaenga e whaonga e akire nga kule i maka upule on kwa vai al ko inga sore ngo faro ngo le me amo yo afo ye fa pe ke le soka ko fo le fa ngo ka kala me fa pengi aka ke lo longa ko kingo le lia inga wo ka kala pa u sunga ku le pa le ma fo anga lo por mali la u mali ko o le o to fa fonga Samoa o i opine ia fa mau mata va ia wa matua tafia ese le tua se to faro lo to mal ko o kousi le sila Samoa. Wa avea le anga o le loko i le matai la auli le mali e toa. Ua le se iseu sila i isi mausuafa o le la auli. A se sila la auli. La auli Alan Gray. La auli Sir Michael Jones. Le angoa i o le la auli. Wa tausi le sila Samoa i le mo le pua ina mai e tangata i le anga le loto. Wa kousi le sila o kou le me o fai ko inga. Ua matua ave esea ele atua mafaufaunga le lei. Wa ave sea le kofa ua leise faukanga. Ia ese fiakura la ukala. O le ae o so ngei la ma e faa langi ngā mea ma faa makala fa mai o re kamare po o le koe aru o kua ngange le kua finge. Ae le se i e mafaufau ro loko i kala i e au mai e winga i lo ngafa. Ae mo mai le tu. O ke fiakura ukala. E te le se e se usi sila enga o lele pisa mai le pa pisa mai o kau a inga ma fei loa i mana lo makua i Utah la umalanga mua o lo makua o lo a inga mongi anga fas nga ka ua mai ke au lo kupu anga malo fasinga ma e fe siringia ai fa fe nga fa ngofie nga fa ia le fa le nga fa pia that's how desperate it is mo e por que ka ko Samoa Oka. Wal waku le fale nganga, mal fal kala lei, wal waku le ngangu, wal waku me ainga, wal waku ku malo waku ngu. Le la makanga o me le kongo ye. Onga o vai querer por que ko inga mal por que fieme. Oka. O mo kwa vai lava. Na no fo le fa amatala le nei.
au te whai atu matu tu lou Samoa, le ai se maanga whangafa de lei. A o ai e a fia ai. A o ai tangata ia o le a whai lau te whai atu la tala. Na o na whaasanga e a la whai loa ngalo a koa o lai ai ka ngaka. Soli ma feoi o ila koe suafa la auli. Ka kia ese la auli le mali e toa. Ai se a waki ngā i lava ia ke oele ngei suafa o le la auli le mali e koa. A le pisa roka nga kai longa i leo songa ka mama songa. Lenga. E leo ni mātala na mau, ka okar kuskusinga ngale au mailunga, kulongu ele iso fasingo manga ele o lea marea, ai se hae ke le kau manga whangawhai ngā mea. E whai so o hala utala lea, o le tangata e fia upu lea whamai o le tamaripo, o ia kongu ai fasingo o le mea nga. O ka ngaka fia kau langi mei o kamaripo, o kamakongu a ngaripo. Ar kele fo yo me kupo mai me fapengi. O le mamalu ia. E kau ave mamalu ele kongu. Ale mamalu le ia tau ala tatou ola langa o te whai atu. Langa au ke fia, you know, wa au fia karkarangafa. Ai ngango ka le karkarangafa i lungo pe au manga ngaro e ai fia i lua sau lupe foi vau ese langa o lai whaila ua onga. A au fia o lo mausa lea. Ai se whai atu la utala. A ka ko wonge i le usunga inga ua le kengo sarmasinga. E usu aku kapu manga ia, kulaulanga lela ukarango o mea mako. E a fua i fo ionga maua le eile ngoa le onga lea. E usu aku kapu manga ia. Ia saramasinga, wale vanga mai kangar kenge. E usu aku mai kangar kenge ia ala pepe or kamasak pa ikea. Ae ngaloa ia le usunga lea, whangau, or kenge fo i vau esi. Malu fo i. A le sauai le unga kup, le sauai. Fofo i vau ese usu ko i kau akamangi ula i ka whae e ngafa kau fausinga maso mua na malama. Faasolo mai ala ia le o ngafanga. Faasolo mai rumar ma vai ka ko ye. A le kau bange. O ngafanga le ala inga mafua mai mau mai kupu fia o fo muinga. Fo i mai ai fongo ki le kupu ka faifa nga so o masara masinga fo i le kupu ka faifa. Fongo ki lo nga kari ia moangu ki ar kama sa kwala ar kupu. Faasolo mai anga u kupu ngafa. O fea la o e whaalongolongo ma e whaafonga kuai. O whai mai engi ka mangi pō mga mea. A me mamano. Wale ise ko wha, ka lo whai a Samoa. Ka lo whai, o kou e ka ika inga ringi ko inga kakawhapengi. Wa ngā ore ka ika inga o kou le vangu o le aka o le oki le mele waka wawai. Kula ua. Le ei so wava, le ei so kepa ma e sila, seu sila. La whawhenga e whaianga me arvisiri la ia geoe. Nga mali e koala auti. Or visiri. Nga mali e koala le kama leke kaurangi nge or kamorpo. Nga mali e koa. A ore usunga nga mali e koala auli. Nga usu ia ngau i whale ai. Mau ai nga ko ikele. Lea le nga usu mai mangu or sanga lala ia nga ko ikele mau ai ko koru lea. Mau ai kenge o ako ngaungar kuikonga. Mau ai mar kenge o vai kam swali. Mar kama o larvi mama. Usu larvi a ma ia sifaka o manga maua moangu kia. Usu mai ako ngaungar kuikonga. Usu ia mai kongu mai pea mai sara fai. Maua ia kauiriri kupai mavalasi. E usu oku kanga loa serangi nga ko nga usu ia vai kama swadi. Maua ia kuya anga kamalang. O usunga ngei lei a kaua. O usunga kau kupu. O usunga mamalu area kungu. Ai saure ngei ka ngaka ri i whai mai. Ngā la arku, o ka e vaianga me e a o vaianga o ngā e a o i kupulanga o Samoa. O ka le makanga. Makanga ke. E au so mai ei lea maa ngā whai pule ngei mo, mai whai mai ei. Ke le i au makua sā kia. Ua matua i sā kia lava le vango. Paule o le mele au mai ngei ere kua i ngā kai whapengi. A orko inga so le matua o ona lava ia yeris le ngol la au del mareko. E o ngaranga o la wilo fa mukanga langa ngofo inga le luia lufu kolkau sa ko palmi. Nga ko so le mele le ki ngale me. Makua ika. Ki ngale me. Makua ika le anga. Le mele le wotu.
E tau role sua fole la auli kamare ua matua. Pe vai sei. Era melna le ua le ai maso ko eva ai o faʻasoa maingi anga valele. Tu watu fo ila yanga vai pule Godfather. I manga sui fa audio. So le sau fo ko fa le anga le sau. O ke le lo ya Samoa por se la copa loka fainga ku ila ko sui. Pa fa o fainga nge ya mi o sui nge. O ke mo kwai o le loinga por la se pa loka e maua e sui nge le chapipi mo sui nge sa. I ko nga me lo ke fa ke mingi. Mo nga le o le ko. Ba ai ma sei. Avisi e mea, avisi kamba i mea. I le foke va ku le fo wa lo fo ia kwala la ko ia ave le uri yang fa maungia ia i se ngingo o funga ngo fa maungingo ba o ngai kamba i mea la iki la wo ia ya ke le no wala ngala ia kom singo pa lo ko ia ngai ba ia mengi o mo kwa ka ki o por ki ki wengi o le fo ka mo si ka fa ngangi ko lo ba so pe ko nge ba le na si ka vangi nga ku ngome ia lo di ia mo o lo te fai tu a fu ne ia la to fa la wilo pe o fa o le no tango no fia va ia po o ai se sui ka va HRPP sui fo e sau mangi me manga ia e ka ki fa wala nga asa wa mani me man ia e makua ka le e ka ke le musu ave no ma le ai me manga ia ba ia la va ku ngela sau ka mo fiki le foi le sau me vai mo ia 13 sau se la sai manga ku le ku se hari amakanga sau bo so mai le la ngor vale nga ka mo le fast mele mo nga se o so mai si o eri la ma ki vo sa va Faku, vai amaka. Sau fa au sau le finge foi le ko ka va mara au. Sau foi e have a problem, a same problem makuila epa ile au le mani ko. E fa kari aku po angi me manga ngai o mai mori ku mano. Ai o mai la lau mai ngai me. Wa sira. La mai me ma fu no lau ara. Pero me gana le te fa ya duai. Ai vai la ia saunga kama o tele ai au sangi. Aka. Soli. Ko inga si kaile la nga ke momia. O suisa o anga falaka. Fesilia kwa. Ese mai anga val fast. E inga we anga va molo ku malo. O inga u plan. Ava I break mark malo ma asiat. E lima va inga. E sa ulo malanga lima le mo mai lunga Tautai A'e las fali. Ale fa ko afa ilo anga ngai kongo le o la ko. Ale ka le lima fast. Ese mai le lima fast. Le keller. Ai ai ala nga lima la. Fa pele molo ngai. Vai le manga. Ai fesilia ku le wadi e le HRPP ai so le o le fa le anga o la audi. O mantual e sere tu inga tu. O vai ko la va lo fangia la audi ai o fa le. I ka wia o se mo kwa ai kia ma se a wala sili o vai. Le fa ngai parking. O ke le lo porate. Pora se pa lo ka wa a un fo mo fika wa le se o va so le. A ma ka fa le ka paro ka pe fien mo e parking e ka loela ko me pa longe a fa e fu la so nge mo ka minge fu a mo le ako al sa ko a fu mo ako sa a fu le cha pipi ka mi yaringe sa ro pe ngar ko pe fa e ka ulanga step up le cha pipi wala le ka ke ngau inga ya mo se ku anga esa o Aua kau ke ngau e full on, ke le fast, e maua maingi ngai singa I kua ngai. Ka sia e maua se kua ngai. Ai mor kai mingi. O le fai le lima le nga kai le chapi. E sao ia sia ka, sia ruporo mi sen. Whanau no, e whanau loa ngorang pāki o I lea ni. Tu mompu. E mea ki eri siri. O le hasi whao mui. Ana e wha mai, maua singa mako kolo. Maua singa kolo. A whako piwa whako maua kolo wha mai. Ia se mea kau wangi. Alo ke maku la si mai. La si mai o me fast. Ko le uro uso a. Ala sa o poko. Ya mai kwa me pone a no ia. Ale ve fico siring o fa korga. Yo le ali fa ku mai ruma. Kaula ai bo ma sang yes ka ko ai ngor fast. Ko ma ai ngor fa pia e unha ku o mia e se finge a fenga. E ai o lo ma ku ki koso me la e fiu.
Ko se ko no ma fiu wala kengi ana kengi. Ole me muanga. O vai ku ngar kama le yo ila ilo ai le ranga o wo mo ia tu le para kama. Mango fa mai foi kama no ranga onang ku i. Ena e ma fu na faila utala. Kwa le ro po le se lumanga yo ngai roadshow. Me foi la le mo wale a tau le o fu faile me le o se la ku me. Roadshow. Ie. Man tu ele se la ku me le. So se me fa ile fa kai kai ye. A se fa kai kai fa se fa ile. E fa kwa male pe ai fa ya. Awa foi la langa mana tua ele o se la tau. Le winga la utala. Ele mau manga ku foi la le fainga. Ia o foi la ya fie me ia mersap. Ia na auso fainga me ele o sanga me o yang ka fa. Awa or kinge vale a le roadshow momo. Ole senga kele la vale a le fast mersap male chapipi. Kia ia is ka mai pa ki wa ranga e kauria. Ai ole mele ko pungi. E fai la uringa improve se me fa ko por banga le. Ai le fai banga inga improve se me o la fai le fast. Ole senga kele anga. Sa ole. So se me la vai fai banga le ia mau manga ko le fast. Ma fai ia le kele. Ai fai lo e fai lo e anga se me mo quale lo apo fe ele lo mana tua mai wa misi wa lusi e tu la e pale langa kama ole organizer fa mau popo mea lauli nga wa esi ya langa organizer ya fa penga ya fia me foi lo fa joy o so ro fia me ke ro nga use ke fia me ya o ya wayne mal manga ko organizer mal manga ko ye le nga organizer nga me ba cha fa lo kus ala foi ko te ocupe ya la o que ocupe Uma com ai mamo ya lu penke. E giro e hila utala. Ta fefe ai alu mau e challenge le freka. Ya. E ku mai mau. E ku mau. Mo i hala ukala. E ku mai mau i freka. O le te ata. O le wo le longi ai o le wa nga ya le sap kai me u mai ni me o le fia. Ai o ngo fa pia. Wa si ki me de o mau mai ia o mau mai nei wa mo so oi o mai de kana ni sia o kama wo mai ngai kuai i ali pakai ku pai lalo o mai soli as ngo walu le mako fomo le fongo ma le fai pule ia esko ingo fale o ma vaenga agora we sap oli uma mai mako fomo so le a kosko se furu lima ina mai mangore fa mai o mango fo mai nguki e fa mai kala se fai puli ia o me fo iwoka salamo anga woka iwe anga o do ke fo pio i mele ia la ki e kilo anga soi fu ba fa ngalo mo kai i mele e ku ba ia la ki e fai la ukala le koinga ole mena le ai masesi ele o ko regretting ma ko i regret o mal sap leo ese ai o ka ke saro mele nga fai ngai o se me fore fai ko ai onga o se fulu lenga mau ese mai mau te lo fo ina lilo i mana tu le ale la auso se me fa pia o menga o le mea mongi anga mafauwinga, e le mafauwinga e oso se ko inga snap elections fa pengi. Ma se tu inga, e le mafauwinga fo e fia me. O ka penga nga ia leo ia nga ka penga mo le farfar pui nga ola. E a taua, mo ia la kala. Mana tua fo i kala lo makuare nga fai ia la auti. Ia. O ai nga fai mai e ke sao le melia. O la fai mai longo. E ke fale pui le mele. Fa mo ya longo. Mankuala. Ele iloa lo makua. E not interest man. E not interest le mele la akari e ngiro ia ma me fa pia. Ale o uma wa te lolo na mafau. Nga uma lokalo marauti. Ia onga sao i role o lako. O langa mori anga fori fa ngela foi moli i leo. Man manga ko fori le action lo e longo mele loka mai la out. That's what I avela ngam ka puliko. I also onga mga fo de pe bave pe se shortcut a foi le ya tawa ele se lo fina ngalo o le time nei ai se silak nei wa lusi ku sore no interest lenga fai longo ko ngol fu o e ko ngol o court o kara ko nga fie me u fai road show ya
Ke vai e no interest wale inkaresi ni faingo ngi road show. Ka sia le mea lai sui. O se mea ka fia ai le wala audi le atwini. That's it. That's it. Just hold delay. Ah, wala nga. O ke o foile ngei lo makua, kulo. Ke o foile le alofa ia ya Samoa. O le waka ko make ia umanga me i fai. O le mea mua nga so. Ake ro. Ele vale ala audi kire fa vale mele kaunga e ku le ma o nga ile mele io mi kwa sa fa ile ko lo le a foi le te fai atu ai e fai atu la vale nei fainga wala ngai paulo le mesa mo e tau te ro po angisi e le fiu fa longo po angisi me oro e ore alo ngus pe para observa le roi le fo bo vange mai e le sai ngai pasi vange mai fa mai ele o weare e le marie o ngus pe pale sole ele a fa ko ele ai ele maria i lau le ai sa fa kaule observa nga fi mangi ka fe ro mai wa ka fa ki prede le me ka yai a fa mo o la makanga le o se me fo le observa o la se me manga yo i li poki fo le i la fam kalanga fo pero ka pa lengi mai i le fai ka i lo nga i lo me yang ki angi de se maka i kupe yon ka ko suro la ele se vai por ale si la ko fa sa longa le ke ba ko luanga i meo ka sa ka pa lengi mai ke le po sui le edita po sui se si o ba ai le ka pule pa o le ka pa lengi le ki mai la fai ka a sa o le ke lo ka mi markero ko sa kenge nga o me pa lafo me pa la rule sa pe pa le e dar si o tutuli ni si na tu si tala o ka bo mengis kuskala e po le ha fo ilo fa ai tu o le ngala tala ai tala no le issue e na no fa yatu manino yo na tali la audio le male tor fasili lungo proclame nei la so version tu le na le na yai le ngo fasili sa wa yai pasi nga mangingo merkadi pasi na va tu le malo fa nga mo tali nga malo ma me kuku pasi wale o ko fa nga so what's the problem al fasili la le fa ko ai se ala ko kele o foi visitingia le fa nga pe le sap of facilities al malo que lo mere fa nga ola fa nga facilities al malo e o de ki vi al malo ola fa nga ya la ko fa la ai se ala ko kele o ku singi story nga me pe fo nga mai articles nga o ye fast pasi a foi la nga e o mana fa manino jo la u de mali toa nga uia la uma kokongi pasi e o fa pe o mai fuam ai ko se o si article fo mai ele o loere saingala fatu le wingo e mai ele o mana mar saingala ia he has no knowledge about the using of passes se voi ling passes saingo passer malo ran ka ba passer malo alo winga na jate fa yetu wai ai ango ola to facing article i le mafkanga sa ple fa ila ko fongo i mo ka samo ile ga facing article nga ele wingo la tala fa si fa ale tala fe ngai tuloa vo ele tuloa ma to sapai le fionga konsula ma tulanga elem faina ma tu ai o pulenga ia fia me le wa mai i au kilang o vai ku nge sia me tangata fongo a fainga pespesenga le arsap le fai mo ka sa mo to vai ta to fa tu pu vevesi o ia ko inga fainga enga ngo fa ku vevesi ele a dose to ruse furu ila to ina pese mai ai ma fainga a fai o kokong wala ngori sim ka por kokong ari sim ka po se me mai mo ko sa mo pa fa se ma se pa ki ele fa kawi a voile winga na la tala ai le fa pe o tele tau de po mo la foi le fionga konsula tu lo o ta to lo la fo ya lenga o post ia matulanga fa pene ia o subject o mai pulenga malo tausi ma fainga malo ele afia ai nano o faiatu e tate fai sa o ta ia i tulanga o pule sa wale o fai mai o makuari u kuila e palo makuo o na o miri makuari u kuila vai o mea o mai nga ika ia le o fai ale wa siria kula le wore so langa fainga le wai pule ma kula e par fale le ya soia ele igi me mafai nga fai ia i nga se vanga nga wa okay me kula epa e ka kere fa pe fa tu no la fionga fa lo toi sa ia le nga e ia le runga ko siria e yo
A fa mai ala le siria ku lunga awa or ku nga ko ki. Malo. Ia. Mo le to telo ila to ole fisi di meli le to tele. O ke lo fa si furta tu por kalame on no tulanga fo isi. O nei to atoya ia ta penanga se matolo mo lupe foi va ese. Ia to ia a forfitu nei le matou no foanga fo la lele no tau. Ia le otu ina tuilunga po ingarka kona se lau var sfuru Weymouth Road Manrewa. O le sports center le ko kongo Weymouth Road. O lunga le pito lunga ia le conference room. O ina le ua tatala mai le tatou wa local porta me se for tatou council. Ina ia fatou no ua ia le tatou lau mua ma tautua. Ia a fai foi te fia o ina i le lau mua lupe foi vau ese i vasenga wha matai, vasenga wha au manga ma tau le lea. Ai me se fo le vasenga amata. Ia a forfitu tatou whilo e ina si o matou no fuanga le na. Te talai foi ia ma fai foi si sau ni ngai whafte e le tua wale nei no fuanga fo. Ia, mo foi la no e sua toi lau sunga nei pe ama e ta proklame mai foi oi. Ia, whafte ai la to uma foi o tatou i nei e te fia o ina le ngana Samoa, so soani mo oe, ia malo ainga malatina ina fo lo ainga. Tulang o lo tautua upu. Ia, e free, e te sua tuai te le stala i le fiafine nei. Ia mai aia le porkalame ne vanga o le fiafi. Mo le toa tele o la tau, toa tele isi nga fisili mai ali ipo le hapo o kakou le, o tangatali pe o tau, iyo, mai valea mai ali i le tatou. Ai wa misia le va aio o i rungo le porkalame le toa tele. Le ai misi oi. Ko misi sau. Mole o tau le fisili mai sunga ya sauni. Na tau te silafia, na le tasi ale aso le vai aso e saui sauni. Tau le mele mo le tau mata e tau te le follow through tatou purkalame. Na ole aso tofi ya e awai mai sunga li loia. Ia, se vanga na wa tele ni tau tupe tongi ele loia. Na saule le aso ngafua e tau le aso fraile. Ai na ole aso tofi. Pe a va no fo ile loia. Foi a ngoi skaimi e foi. Mo fa ai si taimi e fai ona su mai ai ole aso la vai esketo mo le loia. Ole aso tofi. Ia fiafi e masani ai. Ia a fai fo ia bo kele cases al loia. Tau te loe lua vai aso e lua masina ia na tu na moto e malitaura. Fe le monga i lunga o cases la e fea ngai mal loia. Ia lono winga e pule la vai le fa pe e fai ai lunga o le avanoa, a avanoa mai. Ia ua iai. Ai afa pe le mo mai se no e fa tai le o toe mo le va no sunga le atou ya ele nei vai aso e toe tu le toi tatou por kalame ya masi tatou va ye o toi na uma le fenga palo ka se su yengi si topic ka karngwa sa o sole le anga fa muri sole io o mi sa fio so el maka ku le pa sole fa me kaya misa aki ai le ma ke ya ko ma lai se toe mai tato ina se mai tai to ina langa ile o le fa maro fia molia tu I le alo le o le tunu congratulations se tasine yo alo le tunu o le ua making ale au manusina tama tai ya Melina Salale mai la fio anga o sale lolonga afenga fa pe foi funga lei ya o mana ya meskapa paki o le ni solta ai orkasen ya orkasen olta uso ya chief Salali. Congratulations to Melina Salali for making the 2025 Marusina World Cup squad. Ooh, malo finau malo fo il fa ele ainga. Your parents, siblings, and entire family are so proud of you. With love from your siblings, parents, sunga tu sa mau Fata Levi and Charlene Salali, and grandparents Fepuleai, Siolo, and Mailata Etuale Mawai. Go get the cup, girl. Yeah, the same thing. Me and Leah Toa and as well as Sauni. Yeah, we'll tell you. Go and get that cup. Yeah. Congratulations. Yeah, eu ia ile la capisio teile ya chief. Yeah, le chief was la capi. Yeah, me se foi la lolia. Yeah, oi. Oi peasen ole grant something ale lolia pula. Kaspo pula inga le lang huka ya so. Wangale pauanga me le pula huka. Ai na feto ai lo malaisene. Tau lo mse.
Ia, o le asa soifua le nei tasi a o se utofine le talo fai kiki a misi a umua Yeremia unasa soi. Happy 63rd birthday to utofine le nei fo yutal tatou filo inga. Ia, maria tele la tonga ro onu sumal tolu tu sanga te utofine. Ia misi fo se utotonga pe a mua le Samoa la ka fa Samoa lo no onu sumal tolu. No fo I pe na mo se si fa masina tu be unasa oi. Ia America. Lo fatele atu a sia table e taua mo oe ia le tu fine manuia tele lo waso fua. Ia ke wa isi vaenga ke fia. Ngai ka ko fans America war ke ba ulai maka mai. Mo molia South Africa wa leva nga. Salo wa ke ala fo surua alai wa fia ya karval ban wi mas fuso ka sulu. Kas. Ia, mo molia la sunga wa leva ngo fa maro ya nga leva sisi de po fio ia. O vatu le tau fia Katrina. Ia mo molia sa fa ko pasi ya mes for ko kero ka ko fans mai Victorville, LA, Medford, Seattle, Tacoma, Missouri, Salt Lake, Seattle, Seattle, San Francisco, Las Vegas. Ia, ro fa ko ko. Tau lunga proklame tau tai neva kana fia fita tau filo ila so daiau. Tau fa wa ma tau tua. A kongo sa ko inga ka. Ka sa. Sa ko farung. Sa kwa I kala kala le foi ngi. Esa ka. Ia, misa. Misa. Ko su man ma. Ko vi fongi si do fa lo kan ko figo. A wangi kari inga ko inga. Ma fatu. Ia, maruia le va nga le fia fi maruia la tu la so tai so fo mai maruia. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o awhaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Manuel hatu o lo fea fioa I au kila ni usila I tausa I via di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market down I le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand.